As we know, mechanical engineering has held many interesting webinars before, and you all can make sure to keep updated for the upcoming session. The main topic of today's webinar is the International Patent-Oriented Product Design Development. And for the next 3.25 hours, together we will discuss and thoroughly explore about international patents in order to increase publicity and intellectual property rights. Today's webinars will be divided into 3 sessions, which featured by Associate Professor Dr.Mohd Azli bin Salim and moderator to elaborate the topic. Before that, we will sing the national anthem of Indonesia Raya and Sang Surya.
Okay, thank you. And now let's listen to the report from Bapak Dr. Insinyur Ahmad Fauzan. For Bapak Fauzan, this time is yours. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, Bapak Profesor Azli, kemudian Bapak Profesor Ilyas, Dekan Fakultas Teknik, kemudian Ibu Siti Aisyah, Ketua Program Studi Teknik Mesin UMM, Universitas Muhammadiyah Malang, kemudian teman-teman Asosiasi Program Studi Teknik Mesin Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang kami hormati, kemudian para dosen dan para hadirin adik-adik mahasiswa yang hadir pada acara ini. Perkenankan saya menggunakan bahasa, kemudian saya melaporkan beberapa tentang kegiatan ini. Jadi kegiatan ini merupakan kegiatan amanah dari hibah PKKM atau kita sebut saja hibah kampus merdeka. Jadi teknik mesin, ya, latar belakangnya bahwa teknik mesin memiliki andalan, keunggulan yang kami unggulkan yaitu capstone design dalam mata kuliah, yaitu merancang bangun desain produk, evaluasinya dan penerapannya. Dan capstone design ini adalah persyaratan untuk akreditasi internasional yang kita sedang persiapkan menuju ke arah itu. Nah, dalam capstone design di Teknik Mesin Universitas Muhammadiyah Malang diwujudkan dalam bentuk mata kuliah Project Design Team 1 dan Project Design Team 2. Sehingga capaian pembelajaran dari mahasiswa mampu mendesain, mampu memproduksi, menguji mesinnya, kemudian berdasarkan menerapkannya berdasarkan kasus-kasus nyata di masyarakat. Ya, di antara itu kemudian kita sudah pamerkan tiap tahun, kita rutin membuat pameran, gelaran, kemudian dan kita juga daftarkan paten. Kami laporkan juga, kami kutip dari Universitas Muhammadiyah Malang bahwa akreditas ini data dari Sentra Kekayaan Intelektual Universitas Muhammadiyah Malang, kita memiliki Universitas Muhammadiyah Malang memiliki 446 hak cipta. Itu dari 3 minggu yang lalu insya Allah. Kemudian 100 paten terdaftar. Nah, kemudian ada 44 paten yang dihibahkan ke masyarakat. Artinya sudah tidak diperpanjang perlindungannya, sehingga 44 paten itu bisa digunakan masyarakat secara bebas, tanpa ada royalti atau konsekuensi hukum. Kemudian terdapat 32 paten granted yang aktif dalam perlindungan. Nah, saya dalam perlindungan. So ya, kami kemudian teman-teman kami sampaikan juga bahwa para hadirin ini kami sampaikan juga bahwa untuk meningkatkan capaian kami yang semula kami ini adalah ini kita adalah patennya baru Indonesia saja, kita melirik paten yang internasional. Nah, yang paling mudah kita sebagai satu langkah untuk kita mencapai itu adalah dengan belajar paten dari Malaysia. Oleh sebab itu, kita mengundang yang kita hormati bersama Asosiasi Profesor Muhammad Azli bin Salim, itu dari Universiti Teknikal Melaka, Malaysia. Kemudian Prof. Salim ini Certified Trace Practitioner level 1 sama dengan kami di teknik mesin hampir semua dosen sudah itu 16 dosen. Saudara, kemudian kita sedang dalam persiapan untuk dalam pekan depan atau 2 pekan depan akan mengambil course untuk Trace Practitioner level 2. Kemudian diantaranya itu akan dilanjutkan dengan TOT, Training of Trainer ya, untuk Trace level ya. Kemudian sama dengan serupa dengan Prof. Salim juga Certified Trace dan khusus sampai Trace 3, kemudian beberapa nanti di dalam CV-nya akan bisa kita sampaikan.
Demikian yang bisa kami laporkan. Oh ya, tak lupa, hampir lupa saya menyapa teman-teman para dosen dari Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Malang dan teman-teman para dosen di Universitas Muhammadiyah Malang yang berkenan hadir, menyempatkan hadir, karena pada hari ini juga Universitas Muhammadiyah Malang punya acara besar untuk persiapan muktamar dalam kerangka muktamar Muhammadiyah. Saya kira begitu. Saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Thank you, Bapak Fauzan. Moving right along, I would like to invite Bapak Ilyas Masudin to give greetings. To Bapak Ilyas, this time is yours. Yeah. Thank you, moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabillahi nasta'inu ala muridin yawaddin wassalatu wassalamu asrafi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Peace be upon you and Allah mercy and blessings. The Honorable, the head, lecturers, and staff of Mechanical Engineering Department, University of Muhammadiyah Malang, the Honorable, the keynote speakers, Associate Professor Muhammad Azli bin Salim from, I'm not wrong, from UTM, right? Yeah, UTM, Malaysia. The Honorable, all the participants from University of Muhammadiyah Malang and other university from other Muhammadiyah University, and also all the happy seminar participants. Previously, I would like to express my high appreciation for the hard work of the Mechanical Engineering Program Committee for the events, and of course for the keynote speakers, Bapak Associate Professor Muhammad Azli bin Salim, who are willing to make this seminar a success, because without any cooperation with all the parties, it is impossible to run the event smoothly. So let me give a remark before opening this seminar. So I can make summary actually that the future works would focus on 4 aspects in the industrial revolution environment. The first one is about the food issues, because all the populations, the increased population will raise the issue of food. The second aspect is about energy transformations, because from fossil energy, we have to transform to renewable energy. And the third issue is about the digital technology transformations. And the last one is about environmental related to climate change. With the 4 aspects, the involvement of engineering, especially mechanical engineering, cannot be deniable, cannot be ignored. The contribution of mechanical engineers to the development of the industrial revolution, from the upper and also the downstream processes of the creative technology in the rapid development of industrial revolution, cannot be denied. So the Mechanical Engineering Study Program Seminar in Patent, in International Patent Seminar, as a forum for engineers to encourage lecturers and also the students in the field of engineering, makes various efforts so that the work of engineer can be more productive and well documented through international patent and also publications. So far, I firmly believe that there are many types of application of science and technology, especially for mechanical engineering, that need to be published in patent. Therefore, International Patent Seminar Orientation Product Design Development, held by Mechanical Engineering Department, University of Muhammadiyah Malang, is conducted in order to able to produce various research product and application of science and technology published in patent through these events. So this event is just the opening doors actually to go further for any collaborations, with the Associate Professor Muhammad Azli bin Salim, and also with UTM, with Mechanical Engineering Faculty of University of Muhammadiyah Malang. So any collaboration will start from today. So therefore, I'm very happy and proud
of the International Patent Seminar held by Mechanical Engineering Program as the integral part of the engineering upskill program to increase the competency of global quality, especially in patent. Therefore, with the hope of Allah Subhanahu wa Ta'ala blessings, I open this International Patent Seminar held by the Mechanical Engineering Program of University of Muhammadiyah Malang. Hopefully, this event will be successful, smooth, and also bring benefits to all of us. Thank you. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Professor Ilyas. Now, let's take a picture together, please. For the audience, can you turn on your camera? Just for a moment when there's no any problem. Okay, I will screenshot this. 1, 2, 3. Okay, 1, 2, 3. Okay, thank you. Okay, this event contains in 3 sections. As I said before, each section will be held 65 minutes long, include Q&A session. And then we have come to our main agenda. All presentation and discussion will be moderated by our moderator. Let's welcome Bapak Ahmad Fauzan. Baik, terima kasih ya Dita. Thank you very much. Teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Ilyas, Wiis, Pak Azli, teman-teman dosen UMN, teman-teman Fakultas Teknik, dan teman-teman Asosiasi Program Studi Teknik Mesin Perguruan Tinggi Muhammadiyah, mengizinkan saya untuk memoderatori acara pada pagi hari ini. Saya sangat berterima kasih kepada Prof. Muhammad Azli bin Salim yang berkenan untuk berbagi sharing informasi yang berpaten dengan kita. Kemudian berterima kasih juga kami pada Fakulti, Dean Universiti, Universiti ya, UTM, Pak Salim, yang telah mengizinkan Pak Salim untuk berbagi dengan kita. Nah, teman-teman, saya tadi kalau kami membacakan, sebelumnya saya akan membacakan CV dari Prof. Salim, cuman masalahnya, bukan masalah sih, CV-nya ada 35 halaman. Kalau saya bacakan CV ini, waktu 2 jam akan habis untuk membaca CV. Baik, saya perkenalkan Muhammad Azli bin Salim, PhD Engineering. Beliau adalah Associate Professor pada Smart Manufacturing Automotive Center, Head of Laboratory, Advanced Academia Industry Collaboration Laboratory, Head of Laboratory, Advanced Academia Industry Testing Laboratory. Kemudian beliau juga Principal Researcher beberapa, kemudian Green and Efficient Energy Technology Research Group, kemudian dari Fakultas Kejuruteraan Mekanikal Universiti Teknikal Malaysia Melaka. Kemudian ini saya kira nanti Prof. Salim akan memperkenalkan diri dulu, barangkali poin-poinnya lebih lengkap dari CV tersebut. Saya agak baik, dan marilah kita mulai teman-teman. Untuk kita persilakan Prof. Salim untuk mulai presentasinya. Kemudian baik Prof. Salim, time is yours. Alright, boleh dengar ya? Ya. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okay, terima kasih. Thank you for the very great opening speech by our moderator, Dr. Fauzan.
And then thank you to our dean from UMM, Professor Ilyas, for giving me the opportunity to sharing what have we done in UTM, and also thank you for the head of the mechanical, Dr. Siti Aisyah, and also thank you for Miss Evita, is it, from our MC today. Okay. Sebenarnya, alright, basically, okay, macam mana nak cakap sebenarnya saya pun tahu tentang benda ini melalui kenalan saya di UTM, iaitu Dr. Fudail. Saya rasa that particular person, Dr. Fudail is a friend of Dr. Fauzan, is it? So terima kasih diucapkan. Saya bukanlah orang yang the right person sebenarnya untuk deliver basically in term of international pattern oriented product, because when I saw this particular title, basically wow, it shocked me, because I need to prepare the what we call the slide in term of the international pattern oriented product and so on. However, I tried my best to deliver this particular speech ataupun discussion ataupun sharing knowledge bersama dengan dosen-dosen daripada Indonesia and so on. So saya cuba sharekan saya punya slide dulu kan. Alright. Okay, sebentar ya. Sekejap saya tengok di mana slide saya ni. Sebentar. Alright. Saya share. So boleh nampak ya? Clear. Okay, alhamdulillah. So this is my first slide. Okay, basically yang Pak Fauzan memberikan saya ni tajuk dia is International Pattern Oriented Product Design Development. And then saya pun telah bertanya dengan Pak Fauzan, is it for this particular seminar, what type of language? Basically Pak Fauzan kata kita boleh gunalah kedua-duanya. So that's why dekat dalam saya punya slide nanti, and then also in my speech, basically I have what combine both language, English and also bahasa. Okay, my name is Muhammad Azli bin Salim. Basically I'm the lecturer from Fakulti Kejuruteraan Mekanikal di Universiti Teknikal Malaysia Melaka. Before I joined UTM, basically I'm the engineer from Golden Hope Plantation Berhad, di mana syarikat ni sebelum ni kita buat minyak kelapa sawit. So I believe that kalau di Borneo ataupun di Indonesia dulu pada 10 tahun lepas, 15 tahun lepas and so on, this particular syarikat Golden Hope Plantation Berhad memang amat terkenal, but now they have been merged into one company, which means that Golden Hope, the first company, Sam Dhabi, and also the third one is I forget about the name, and then dia telah menjadikan satu syarikat yang paling besar lah di Asia and so on. Okay, so ini adalah konten saya punya penceritaan pada pagi ini. Saya cuba menerangkan the motivation, who we are. So bagaimana kami di UTM, basically my research group to convert the R&D and I and C. Okay, research, R is for research, D for development, I for innovation, and C in terms of commercialization. Okay, so kita convert from R&D, okay, research and development, into innovation, and finally we go for commercialization and so on. And then the second one, okay, saya juga akan menerangkan sedikit tentang from research to commercialization, and then dasar sains, teknologi dan inovasi Malaysia, di mana according to this dasar, according to this SOP, standard of procedure, our government is open to all citizen of non-citizen, maybe from Indonesia, from ASEAN country and so on. They also can apply this dasar sains and teknologi dan inovasi di Malaysia. And then how to apply the harta intellect di Malaysia, and then how we commercialize our intellectual
properties from university. And then what we want to do, what is the important thing, sebelum dan semasa memohon harta intelek, and finally I would say about the kesimpulan and so on. Basically, siapa kami, who we are. Kepada yang tidak pernah datang ke Malaysia, I believe that most of you sebenarnya memang telah datang ke Malaysia, tapi kemungkinan ada juga yang belum datang ke Malaysia. Malaysia terbahagi kepada dua. Okay, the first one is Semenanjung, and then the second one is Borneo. Di mana Borneo ni kita kongsi bersama 3 keluarga lah, Malaysia, Brunei dan juga Indonesia and so on. So, Universiti Teknikal Malaysia Melaka, okay, basically, this is the 16 public university in Malaysia. Okay, basically in Malaysia we have 20 public university, iaitu universiti awam, and then UTM adalah universiti yang ke-16, di mana UTM ni ditubuhkan pada tahun 2000. So we are still young, okay, baru 22 tahun di Malaysia. Compare to other university such as sudah lebih daripada 60 tahun, UKM lebih kepada 50 tahun, USM, UTM and so on. Okay, so UTM still young. Okay, so here we are. Okay, kita berada di Melaka. So from Indonesia, as you can see from Pekanbaru dekat Sumatera, kalau kita naik boat, it's about 40 to 45 minit dah boleh sampai dekat Melaka. Selalunya pelancong Malaysia akan pergi ke sana, and then pelancong ke sana pun akan datang ke Malaysia menggunakan boat, ship and so on. Okay, dalam 45 minit dah ada. Kalau kita fly, okay, menerusi kapal terbang and so on, before we landed at KLIA, basically kita dah nampak dah Sumatera, kita dah nampak dah Pekanbaru and so on. Alright, so here we are. Okay, so ini adalah what we call Melaka, okay, where Melaka is UTM, UTM is Melaka. So that is our trademark. Okay, so our state government, kerajaan negeri Melaka mengatakan bahawa UTM is Melaka, Melaka is UTM. Alright, sebab orang dekat Melaka pun sendiri masih pening. Okay, adakah Universiti Teknikal Malaysia Melaka ni is a public university ataupun private university? So that's why we say that Melaka is UTM, UTM is Melaka. Alright, so here we are. Okay, so menerusi UTM ni, alright, so this is our landscape. Okay, our landscape, as you can see here, all the faculties is here. Alright, so basically we have 2 campus. The first one is campus induk ataupun dikenali sebagai main campus. Okay, so our top management and then our administration, everything inside here. However, we also have the second campus, what we call as a campus technology ataupun teknologi campus, di mana Fakulti Kejuruteraan Mekanikal ataupun Fakulti of Mechanical Engineering is located at this technology campus. Alright, so di mana keluasan dia pun agak besar, boleh menampung sehingga 10,000 pelajar di kampus teknologi. So at the moment, okay, basically we have around 30 to 35,000 alumni, and then our active student basically is around 12 to 13,000 student, which means that we have around 850 academic staff, which is from this 800, 60% had been completed their PhD. So maksudnya walaupun kami masih muda, tapi staff-staff kami yang ada PhD lebih daripada 50%. So that is very good lah. Okay. So now, okay, saya bagi sedikit tentang motivation, alright. Kenapa pentingnya from research and then we go for decommercialization and so on. Macam Tuan Moderator, which means Dr. Fauzan had said earlier, basically this seminar basically focus on the undergraduate student who are taken the project design 1 and also project design 2 basically. So this is very good, because we can give the first awareness to them
to thinking about the importance of the research, and finally from this research product we can commercialize this product and so on. Okay, thank you. Okay, so dia punya poster agak menarik. Inventor of pattern, wah takut saya kan. Basically saya pun taklah banyak pattern kan, tapi insyaAllah saya cuba deliver. Okay, basically this is about my background. Okay, I'm the associate professor in nanotechnology and also the nanomaterial. However, my PhD, my master and also my degree basically tak ada kena-mengena pun in term of nanotechnology and nanomaterial. So mungkin agak pelik lah kan. So my PhD basically in noise and vibration, and then my master in instrumentation and control system, and my bachelor degree is about structure and material. I'm also a chartered engineer from Engineering Council in United Kingdom. So kalau bapa-bapa, ibu-ibu dekat sana nak jadi chartered engineer di UK, boleh contact saya. Kita boleh bagi tahu bagaimana untuk apply and so on. And then I'm also a professional engineer awarded by Board of Engineer, and also the practitioner technologies from Malaysia Board of Technologies. Currently, since 2021, okay, basically I was appointed by university as the managing director and also the chief executive officer in Intelligent Engineering Technology Services. Basically, this company basically is derived from university. We call as a startup ataupun we call as a spin-off company, which means that this company has been responsibility to sell, to commercialize our research product. So daripada sinilah, so the commercialization tu akan increasekan pendapatan university and so on. So that's why this is the motivation lah. Saya tak pasti di UMM bagaimana dia punya proses, tapi di UTM kita ada spin-off company yang boleh memasarkan, boleh develop, boleh duplicate, boleh buat mass production untuk produk-produk research untuk digunakan. Alright. And then I'm also the principal consultant regarding this several company and so on. To date, basically, I and also my group has been awarded more than USD 1 million ringgit for R&D and industry grant, consultation, and also has been published more than 70 WOS and also Scopus Journal, 10 research book, and also more than 20 intellectual properties such as trademark, patent, copyright, industry design, and then electrical circuit and so on, including the pending filing and so on. Okay, to date, so this is our intellectual properties. Basically, we are start from copyright, then go for trademark, and then go for patent and so on. Basically, last Monday, saya dah bagi tahu dekat Bapak Fauzan hari itu, saya membincangkan tentang our new patent with our patent agent and also with our industry partner called as Nano Malaysia. So nanti saya akan share tentang patent yang kami akan cuba filing kan, di mana that particular patent dah di peringkat akhir, di mana our patent agent has been called for meeting to clarify everything. What we want to claim, what is the invention, what is the novelty, what is the important criteria and so on. So nanti saya akan cuba share lah. Okay, our group basically has been established since 2017. Okay, walaupun saya join UTM since 2007 and so on, however our rigid team has been established since 2017. What we have done is this 2017 we try to engage our research product with the industry. So kalau kita pergi mana-mana, bila kita bercakap tentang dengan industri, so they have said that this person is from university. Apa pandangan industri pada masa itu? Mereka mengatakan bahawa once university came to them, this university person will ask for money. Itu dia punya tanggapan. So that's why
pada tahun sebelum ni, sebelum 2017, we have said that bila kita pergi industri, staff academic going to industry, then that particular industry tak percayakan industri. Itu dia punya problem. I don't know dekat Indonesia ni macam mana. Alright. So we have many industry that we visited yet. Then kita telah mengenal pasti beberapa industri yang kita boleh bekerjasama. So the first one is a Plus Malaysia Berhad. Okay, kalau bapak-bapak yang pernah datang ke Malaysia, of course pernah naik highway di Malaysia kan, lebuh raya di Malaysia. So syarikat lebuh raya itulah yang menjadi kami punya first industry partner. Okay, until today. Okay, and then these 2 years, 2017 and 2018, we try to engage as many as with industry. And then after 2 years, our hard work, then kami diberi first project with industry. Di mana pada tahun 2019 kami diberi project by Plus Malaysia. Okay, so from that we are establish our capability, we establish our team, we establish our what we call our laboratory and so on. And then since 2020, we have more industry project awarded to us. Okay, and then pada tahun 2021, pada tahun lepas, Januari, masih ingat lagi tarikh dia, date dia, 27 of January 2021, we are registered our first spin-off company in UTM. We call as Intelligent Engineering Technology Services and Sdn Bhd and so on. So this is our laboratory. Okay, so basically this laboratory is after we full everything inside this laboratory. Previously, okay, this laboratory is empty. Sampai kalau bapak-bapak, ibu-ibu tengok dekat bawah tu lantai, the floor is a green color, kami terpaksa cat sendiri. So sampai macam itulah. So maksudnya there is a nothing. Alright. So as you can see, kalau tengok yang warna orange tu kan, nampak yang mana warna orange tu, itulah kita punya first product. Di mana this particular product has been commercialized, has been copyright, has been trademark, and also has been patented. Okay, so we have sell this particular product to highway concession in Malaysia, and inshallah, in second quarter next year, this product should be in Thailand and also should be in India and so on. Okay, so we develop this particular product and so on. Alright, so kalau bapak-bapak tengok dekat bawah tu pula yang ada dua macam test rig tu pula, that test rig has been developed by us to provide the reliability and also the functionality test to what we call to test the nano material, what we call as a graphene conductive ink and so on. Okay, so this graphene conductive ink, basically what has been said by our UMM decan previously, this graphene conductive ink basically can be help us to make the energy transformation and so on. Okay, so this graphene conductive ink can be used for electronic semiconductor and so on, for electronic packaging and so on. All right. So this is our product. Okay, we have gone to ITEX 19 and so on. So basically kalau tuan-tuan dan puan-puan, minta maaf bapa-bapa dan ibu-ibu, jika tengok dekat ITEX 19, I'm sure that many of inventor from Indonesia has been joined this ITEX. Selalunya mereka buat setahun sekali lah di KL and so on. So sekiranya nak menang gold, okay, this is the tips and trick. Sekiranya bapak-bapak daripada UMM ni nanti nak pergi ke ITEX di KL and so on, pada tahun ni dah habis, tahun hadapan 2023 and so on. This is the international exhibition. Kalau nak menang gold, nak menang emas, this is the trick and tips and trick. You should have the granted patent. So kalau kita ada granted patent, pergi saja dekat ITEX ni, insyaAllah gold dalam tangan. So this is the tips lah.
So katakanlah nanti bapak-bapak nak join ITEX 2023 in KL, so make sure you have your own patent and so on. So this is our lab. Okay, so our lab, all right. So come and visit us lah. Senang Bapak Fauzan Pak Fauzan datanglah nanti ke UTM, so visit our lab and so on. Sebenarnya dekat di UTM kita ada banyak laboratory. However, this laboratory belong to us. Maksudnya kami, tim saya yang develop this particular lab since 2019. Alright, until today. So kita dah ada 3 tahun lah. Alright, so this is our what we call our poster. Okay, bila kita bercakap tentang pattern, alright, bila kita bercakap when we have say about the pattern, kita kata okay, kita nak apply pattern. That's good. Apply pattern, bagus apply pattern tu. Tapi bagaimana kita nak apply pattern tu? Apa sebenarnya before kita nak apply pattern, apa cara-cara sebelumnya? Sebab pada saya, pattern application basically at the end of the process, at the end of the research process. Betul tak Pak? Sebenarnya ada yang terakhir sekali. Tapi sebelum untuk kita apply pattern, basically, apa sebenarnya yang perlu kita ada? Alright, so that is a very interesting question. Ini yang sebenarnya yang bermain di fikiran kami sebelum ini. Okay, so apa yang kita dapat definisikan, kita perlukan 4M. Before kita apply kita punya pattern, kita perlukan 4M. The first M is a man. Okay, man tu is not about man and woman. Okay, man is our team. Okay, perlu ada one team, which means that this team should have very big soul. Okay, and then they have their own time, and then they can control the emosi, can what we call bijak bekerjasama, helpful, and so on. So this is one. If you only stand alone, kalau kita hanya seorang one man show, basically kita takkan ke mana-mana. So that's why I'm trying to say that team is a very important. Okay, and then the second one is about the material. The second M is a material. What is the material should be avoid, and should be to take. So this is the second M. The third M, apa yang kami bincangkan adalah machine. Apa yang perlu kita ada. So that's why kalau kita lihat slide saya sebelum ni, alright, kita ada beberapa machine yang kita terpaksa develop by our own. Kalau sekiranya kalau kita nak beli, mungkin beribu-ribu USD and so on. So for short term and so on, so we develop ourselves. The last M we call as a method. What is the best method? Okay, so this is a 4M. So kalau lah siapa-siapa, ini this is our sharing. Basically, this is not the 100% true. However, this is our practices. Okay, yang baik mungkin pihak dosen daripada UMM boleh take, and then yang tak baik mungkin kita boleh lihat sama-sama lah. So for this is 4M, this is very important. So first M is a for man, the second M is a for material, the third M is a machine, and fourth M, the last M is a method, and so on. Okay, so this is our student. All right, so we have 1, 2, 3, we have 11 students. So this 11 students basically for master degree and also for PhD degree and so on. Okay, so this student basically they are apa nak kita nak cakap ya, mereka akan membuat kerja-kerja research and development. So mereka akan buat R&D. So kita dapat projek daripada sesiapa sahaja, daripada industri, daripada what we call daripada kerajaan, daripada company-company, alright. So kita akan suruh this particular student yang akan buat. Di mana kalau kita lihat each student
basically they have their own project. Maksudnya kalau this particular project, like say that from Nano Malaysia, okay, from nanotechnology and nanomaterial, so saya akan beri tajuk-tajuk itu sebut kepada student saya. Once I have the new project, so I akan intake the new student and so on. So currently, okay, we have 11 students. Basically, 2 have been graduated, and then one of these 11 students has been submitted their thesis, PhD thesis for Viva and so on. So this organization basically is only focused on R&D, research and development. So how about the C&I, the commercialization and innovation? I have another team. Okay, so that's why I'm saying that I have clearly said that kita ada 2, satu lab dan satu company. So this company, this second slide, this second organization slide is a focus on the INC. We are focused on innovation and also commercialization. So that's why, okay, dia punya title tu dah berubah. MD, CEO, COO, CFO, Head of Training, Head of Consultation, and so on. Okay, so we have 2 groups. The first group is a R&D, Research and Development. And then the second group focus on innovation and also commercialization and so on. Okay, this first one is focused on R&D. All right, so we call as a Advanced Academia Industry Collaboration Laboratory. Okay, this is Industry Solution Lab. Basically ya, Bapak Fauzan dan juga yang lain, grup kami tidak pernah mendapat apa-apa grant daripada kerajaan. Itu dia punya peliknya. Kami tak pernah dapatkan apa-apa grant daripada kerajaan. Everything yang kami dapat grant adalah ataupun consultation adalah daripada pihak industri. So that's why maybe daripada situlah kami dapat berjaya lah untuk mengeluarkan produk-produk. Okay, and then according to this R&D, we are develop our company is a IETS. So this one has a focus on commercialization, innovation, marketing, and so on. Okay, so this is 2 different entity. All right, R&D will be developed the R&D, and finally we are filing the patent. Okay, so everything patent. Yes, sebentar saya lukis sikit. So patent should be here. Okay, patent should be here. So this patent basically is from research and consultation, development, and so on. After that, to commercialize, we go here. So this is the business model what we have done previously. Okay, so maksudnya bila kita jual kita punya produk here, this is our product, the money ringgit Malaysia should be go for company and also go for UTM. So that's why I'm really impressed once Pak Fauzan said that UMM have 400 patent and then 44 active patent basically is for open for anyone. Okay, saya amat berbangga lah sebab Universiti UMM telah membuka 44 patent kepada masyarakat untuk diguna pakai. Alright, so tapi di UTM sebenarnya kita tidak banyak patent sebenarnya. So maybe kita ada lebih kurang dalam 50 to 70 patent. Okay, however most of them, okay, basically is a joint patent with the industry and so on. Okay, Pak Fauzan kalau ada apa-apa soalan mungkin boleh tanya semasa saya bercakap ya. Okay, siap. Alright. So this is our industry partner. Okay, we have main industry partner. We have a Plus, we have Nano Malaysia, Nano Verify, Clean Waste, UM, Gas Malaysia, MPOB, and so on. Alright. So this is our product. Okay, that has been granted
and also has been filed by our patent agent and so on. The first one, we have the drone docking station. Okay, so end of this month, basically, all right, we have installed the drone docking station with our buyers. Okay, inshallah, all right, and then we have the second products has been called as a cone management system. Okay, this product also been patented previously. And also we have the conductive ink, the new era of circuitry. Okay, so basically this conductive ink basically in Malaysia, okay, they have huge demand. However, so to supply di dalam negara is a zero. Maksud dia apa dekat sini? Maksudnya kita ada demand syarikat-syarikat semiconductor yang menggunakan this conductive ink. So they buy all the conductive ink from overseas. Okay, demand besar tapi supply dalam negara tak ada. Okay, so that's why next year 2023 we try to scale up this project, and then we also have our investor from Nano Malaysia and so on. And inshallah in 2024 we are trying to sell this product and locally and also internationally, inshallah. All right, so this is our next product. Okay, high visibility safety vest. So this thing we have already what we call display with our higher education ministry. So as you can see, yang perempuan tu itu adalah kita punya menteri dekat Kementerian Pengajian Tinggi ataupun higher education minister and so on. So this is our another product okay, has been patented also, and also drone DIY and so on. Okay, so kalau kita lihat dekat sini, kita pun develop the semi clean room, alright, and then our achievement and also our scale up project and so on. So kalau tengok dekat sini bapak, ibu-ibu dan juga bapa-bapa, all of this product should be, kita perlu, orang kata kita perlu protect. Okay, kita perlu protect. Sekiranya kita tak protect, okay, at the end nanti, okay, this product has been duplicate by outsider. So orang-orang lain akan duplicate benda ni. So apa yang kita buat? Kita cuba protect. Such as, okay, sebagai contoh, such as kalau student-student di UMM yang ada produk yang baik ataupun ada method yang baik, untuk dapatkan patent, it should be 1 year or 2 year to granted and so on. Ataupun sehingga ada case di UTM, sehingga 9 tahun baru di granted. Oh, so agak-agak lama. Okay. So apa yang perlu kita buat is kita cuba copyrightkan first, and then we should go for trademark and so on. So kita cuba protect awal dahulu. So copyright, trademark, then baru ke patent and so on. Okay, sebab isu dia is di UTM lah, di UTM. Saya tak tahu di Indonesia macam mana ataupun di universiti lain di Malaysia. Tapi di UTM sendiri, apa yang kita dapat lihat is ada satu patent tu, alright, dia filing pada tahun 2013 ataupun 2014, then this year baru granted. So bayangkan dalam 8-9 tahun, I think that particular technology has been absolutely has been, orang kata dah tak guna dah lagi teknologi tu and so on. So benda-benda tu yang kita perlu fikirkan lah, alright. So this is our publication, new book and so on, consultation and so on. So I just cepat-cepat je lah. Okay, so ini hanya untuk kita lihat, okay.
So produk-produk kita di mana yang kita jual di dalam negara dan juga di luar negara. The first one is a cone management system, and then the second one is our new conductive ink, alright. And then we also has our drone docking station, and also we have also open for scholarship. Katakanlah ada student-student daripada UMM, daripada Indonesia and so on, yang perlu nak buat master, nak perlu buat PhD di UTM, okay, boleh cuba apply. However, kalau tengok dekat situ dia tulis Malaysian student only, okay. However, kita juga open kepada overseas and so on. So just email this particular email dan sertakan CV, apa projek nak buat, insyaAllah kita akan cuba bantulah. So our company also sponsored 3 student currently, okay. So mereka akan buat master dan juga PhD bersama kami. Mohon izin Prof. Azli. Ya. Ini research, sedang research. Okay. Ataukah sudah dipatenkan, ataukah ini sudah dihak ciptakan buku? Maksudnya ini dalam bentuk buku atau dalam bentuk bagaimana? Yang mana tuh? Yang mana tuh? Yang mulai dari cone management system. Yang ini kan? Ya, ini okay. sudah. Okay. Apakah masih riset, ataukah sudah komersial, kemudian apakah ini dalam bentuk hak cipta, atau copyright or patent? Oke. Untuk cone management system, untuk conductive ink dan juga untuk drone docking station. So for cone management system dan juga drone docking system, kita telah granted the patent. Okay. So okay. So before kita dapatkan patent tu, kedua-dua patent tu mengambil masa lebih daripada 2 tahun. Lebih daripada setahun. 1 tahun 8 bulan tak silap saya. Okay. Before we get our granted patent, apa yang kita buat masa kita filing patent, the first one is untuk cone management system dan juga drone docking station, kita filekan juga hak cipta. Kita filekan juga copyright and so on, supaya kita dapat protect everything. Sebagai contoh ya, Bapak, untuk cone management system, okay, we have 1 patent, however we have 7 copyright. Okay, di mana kalau Bapak tengok daripada patent yang kita orang filing tu, everything we have claim more than 15. Kita claim sebanyak 15 perkara. Dalam 15 perkara tu, kita telah jadikan dia sebagai 7 copyright yang berbeza. Okay, supaya kita dapat provide, kita dapat protect everything. Sebagai contoh, okay, sebagai contoh, this cone management system, we have several system inside. Okay, the first one untuk this cone management system ya, kita ada picking element. Okay, and then kita ada laying element, and then kita ada nombor 3, kita ada ramps, okay, and then kita ada dia punya what we call as integration system and so on. So everything yang kat sini sebagai contoh, okay, kita claim dekat kita punya dalam patent, okay, tapi semasa kita file the patent, benda-benda ni semua, okay, kita telah cuba buat juga copyright. So, ada yang bertanya, okay, ada yang bertanya, is it possible the same thing we apply 2 types of IP, copyright and also a patent? Jawapannya boleh, dengan syarat, okay, application should be orang yang sama. Okay, ini di Malaysia Pak ya, bukan di mana-mana, di Malaysia. Boleh. And then yang kedua is masa untuk kita apply copyright and also patent should be dalam masa setahun. Maksudnya dalam masa setahun selepas kita contoh kita apply copyright is on 1/1/2022. This is our copyright. Okay. So pada 31/1/2022, okay, kita mesti file the patent.
Okay. So dalam masa 360 hari tu, bila kita apply the copyright, then kita kena submit for patent filing. Okay. Sekiranya tak berlaku, sekiranya katakanlah kita tiba-tiba kita file pada 1/1/2023. Alright. So bila kita apply patent, itu masalah dia. Sebab nanti patent agent akan kata this patent has been ada relationship dengan this particular copyright. Itu isu dia. Okay. So this masa kena lihat. So untuk con management system basically dia adalah sama dengan drone docking station tadi. Okay, kita buat benda yang sama. Tapi untuk conductive ink, untuk conductive ink ni kita baru filing. And then kita punya what we call patent agent pada hari Isnin minggu lepas, mereka telah bagi kita dia punya argument dan juga beberapa perkara lah untuk kita selesaikan. Alright. So in term of very specific, and then we try to generalize and so on. So benda-benda begitulah. Okay. So saya harap saya dapat menjawab soalan Pak Fauzan tadilah. Saya remark ya, mohon izin. Jadi riset, kemudian itu didaftarkan patennya. Ada berapa tadi, 15 klaim. Dan 15 klaim ini semasa menunggu masa pemeriksaan paten, yang itu 1 tahun sampai 2 tahun, maka kita daftarkan hak cipta. Betul. Ada hak cipta. Jadi betul. patennya dulu, kemudian hak ciptanya baru didaftarkan. Betul, betul. Boleh macam itu. Kemudian itu karena kalau paten kedua tidak bisa hak cipta dulu karena nanti akan menggugurkan patennya, betul kah? Betul, tapi dengan syarat macam saya cakap tadi, kalau kita apply copyright pada 1 Januari 2022, kita katakanlah kita dah buat copyright picking, kita dah buat laying everything, dalam masa 1 tahun kita boleh menggunakan that particular element untuk kita apply patent. Tak ada masalah. Dalam masa 1 tahun. 1 tahun. If kalau kita apply lebih daripada 1 tahun, walaupun the inventor is the same person, patent agent akan cakap this is overlapping. Nanti dekat situ kita kena faham dekat situ. Ya. Tapi kalau macam Bapak cakap tadi, filing patent dahulu and then buat copyright pun tak ada masalah, pun boleh juga. Either one lah, dekat mana yang kita rasa paling bagus lah. Alright. Tapi kalau ditanya pandangan saya lebih suka buat copyright dahulu. Sebab copyright, untuk dapatkan granted copyright, it is a very easier. Dalam masa 3 hingga 5 bulan dah dapat granted copyright. So that's why kita kena dapatkan copyright dahulu. Dalam masa sama, kita dah apply copyright, then kita apply for filing patent and so on. Alright. So basically, we have 2 product has been granted, and also 1 product kita akan filingkan dalam masa terdekat. Right? Okay. So this is our activities. Okay, just sharing lah. Okay. So this is the Dr. Fudaya lah Pak. Kalau tengok dekat sini. Alright. Dr. Fudaya dekat situ. Bila kita buat kerja in term of R&D CNI, basically it is a very tough punya cerita sebenarnya, because saya percaya di Universiti Muhammadiyah pun sama, saya rasa kita ada ramai staff, tapi staff yang cuba untuk membantu terlalu sedikit. Okay, sebab ramai sudah comfortable dengan basically dengan apa yang mereka tak perlu buat. Mereka duduk mengajar, everything sudah tak ada R&D and so on. So apa yang kami buat is we are try to reward ourselves. We try to reward our team, and we also reward our student and so on. So benda ni yang paling penting untuk R&D lah, dan juga CNI. Alright. So kita reward dekat kita punya staff, di mana kalau Bapak tengok dekat sini kita ada TOT juga. Kita hantar kita punya staff pergi TOT
untuk drone teori dan juga piloting training and so on. So ini adalah salah satu cara untuk kita happykan kita punya staff lah, and then bersama student and everything lah. Okay, so this is our what we call is a current project, di mana kita masih belum buat apa-apa filing copyright ke patent ke trademark and so on. However, kita go for new project. As you can see, we have a floating solar project. What we have tried to synergize the UNESCO punya concept to renewable energy in our university landscape and so on. And then we are trying to focus on our graphene application and technology and so on. And then we also have our new project with ASEAN and CAP. Okay, so we are officially kickstart the meeting last month, alright. And then selain daripada kita buat projek-projek dengan industri, then dalam hati kami terdetik, kita buat projek dengan industri. Everything kita buat dengan industri, dan bila kita dah buat, industri guna and so on. Tapi macam mana dengan universiti kami? Sebagai contoh, kita ada pusat keselamatan, safety center, yang menjaga safety of student, safety of staff, safety of UTM and so on. So kenapa kita tak bantu mereka? So that's why kita pun invite them to come to our laboratory, and then we are story about our initiate, apa yang perlu kita buat and so on. So insyaAllah pada tahun depan, sekiranya bapa-bapa ataupun ibu-ibu yang cuba datang di what we call di UTM, insyaAllah kita akan menggunakan pakai our new system, di mana kita akan buat sistem yang boleh recognize who come in to UTM. Okay, so benda-benda itulah yang kita cuba develop. So sebelum ni kita telah buat untuk orang luar. So now we are trying to appreciate our local university punya staff lah. Okay, and then we are trying to increase our telco gap. Sebagai contoh, bapak pun tahu dekat universiti ada asrama hostel pelajar and so on. And then bila ada hostel, internet mereka pun akan jadi slow and so on. So how to increase the coverage? Okay, so itu pun kita fikirkan untuk membantu universiti. Alright. So apa yang menarik Pak untuk kita punya projek? Kita telah bentangkan dengan kita punya Prime Minister. Alright, alhamdulillah. So mungkin macam dekat Indonesia is a Presiden Jokowi and so on. Tapi di Malaysia kita pun telah berjaya presentkan this our product with our Prime Minister, is Yang Amat Berhormat Ismail Sabri and so on. So he very supportive, and then he said that dia pun tak nampak banyak in term of R&D produk yang boleh dipasarkan. Okay, so ini salah satu lah. Okay. So we have give the training, okay, as you can see here, it's a training, okay, and then we have also trying to increase our telco network gap within highway, okay, and then this is our new project with our campus. We trying to propose the smart and green campus and so on, and also the proposed project with university and so on. Okay, so kalau bapak-bapak dan ibu-ibu tengok, semua ni yang kita telah protect. Okay, selagi kita tak protect, selagi tu kita tak akan try to deliver to siapa-siapa. Okay, bila kita dah protect, so benda tu akan menjadi lebih selamat and so on. So I try to share our product video. Okay, kalau lihat dekat sini ya. Okay, sebentar ya. Macam mana ni nak check ni. Sekejap ya Pak. Saya try to kejap ya. Okey. Sebentar ya. Boleh nampak ke video dia? Boleh nampak ke website dia? Ya. Okey. So ini adalah kita punya first project. Okey. Boleh dengar eh? Suara tak dengar.
Suara tak dengar. So macam mana saya nak dengar kan ya? Sebentar. Share sound. Okay. Okay, boleh dengar? Ya. Okay. Hi there, I am Muhammad Azli bin Salim. Saya as a akan project lajukan leader untuk presenting tengok video C++. saja. Sebentar ya. Okay. So kalau bapa-bapa nak tengok everything, dekat boleh tengok dekat website tadi. Sebentar ya. Okay. Okay, so yang tadi tu adalah kita punya cone management system. Okay, so the second one is our drone docking station. Okay.
Alright, so itu kita punya dua produk lah, di mana dua produk ni kita telah granted the patent, and then we also telah menjual produk ni lah, right? Okay, Prof. Azli, ya, kita beri kesempatan dulu kepada audiens untuk bertanya ya. oh silakan. Silakan adik-adik teman-teman untuk bertanya tentang tadi dari awal sampai dua contoh produk yang ditunjukkan oleh Prof. Azli. Tadi sangat dimungkinkan para mahasiswa teknik mesin untuk memikirkan cara yang serupa atau mungkin nanti dengan diimprove apa gitu ya. Ada permasalahan di jalan seperti apa yang bisa dibantu kepada polisi aparat kalau petugas di jalan raya di highway itu kesulitan memasang dalam jumlah banyak. Nah, itu salah satu contoh membantu mereka untuk bisa memasang kun tadi di jalan. Okay, Bahkan mengambil gitu-gitu ya. Mungkin betul. silakan kalau ada yang bertanya. Mungkin silakan Pak Azli dijelaskan lebih lanjut tentang kun management system. Okay. Kon management system ni sebenarnya kalau kita lihat, kalau kita see in our Malaysia highway, highway di Malaysia has been established since 30 years ago. Dia telah buat 30 tahun sebelum ni. The issue is apabila ada kerja-kerja operation and also the maintenance work inside the highway, okay, the highway concession should close their highway. Maksudnya daripada from 3 lane, mereka akan tukarkan kepada 2 lane ataupun 1 lane supaya their worker is safe. Okay, mereka selamat untuk membuat kerja-kerja maintenance dan juga operation. Okay, untuk maklumannya, sebenarnya, okay, untuk penutupan kon sebelum ni, mereka menggunakan what we call, mereka menggunakan cara-cara manual di mana pekerja perlu turun and then perlu susun kon and then akan makan masa 40 sehingga ke 1 jam. So after that, dalam masa 40 minit ke 1 jam tu, dalam atas highway tu dah jadi jam, dah jadi macet dah. Alright. So bila macet ni, orang-orang pengguna lebuh raya yang memandu kereta ni akan call. Mereka membayar duit untuk tol, untuk lebuh raya, tapi isu dia mereka terpaksa tempuh jam. Itu yang pertama. Yang kedua is, kita kena bayangkan semasa mereka menyusun kon secara manual, di mana ada staff dekat bawah, kita panggil staff on the ground, dia panggil. Dia punya type dia is a staff on the ground, di mana dengan live traffic, dengan trafik hidup, okay, highway di Malaysia is 110 km sejam. Saya rasa sama je dengan Indonesia. Bayangkan, okay, tiba-tiba kereta tak dapat mengelak dan kereta tu melanggar pekerja-pekerja ni. So that's why in 2021, statistically, okay, pekerja-pekerja lebuh raya telah lebih 30 accident dah berlaku. And then lebih daripada 10 orang daripada kejadian tu telah meninggal. So that's why isu-isu safety ni diambil kira lah oleh that particular staff. So apa yang kita buat ni, kita membantu. The first one is kita decreasekan daripada 1 hour to 15 to 20 minutes sahaja. So di mana kita telah cutkan 65% masa pertama. Kedua, there is no boot on the ground. So tak ada lagi pekerja-pekerja highway yang perlu berdiri di atas jalan raya. Semuanya daripada atas lori and so on. Sekiranya accident happen, okay, basically, mereka akan try pekerja-pekerja dapat diselamatkan, di mana kereta akan melanggar lori. Kereta akan melanggar mesin, bukan melanggar staff mereka and so on. So that's why we trying to go further. Okay. Just one tips lah daripada pengalaman saya dan juga rakan-rakan dekat sini. Sekiranya kita nak bekerjasama dengan company besar, contohnya macam dekat Malaysia is Plus, Berhad and so on, kita jangan cerita tentang duit, sebab in term of monetary, they can buy $1 million punya machine.
However, we try to convince them about workers safety. Itu isu dia. So di mana bila kami jumpa dengan Plus Berhad sebelum ni pada tahun 2018 and so on, kita tak pergi kepada monetary. Kita tak bercakap tentang okay duit macam ni beli harga berapa and so on. No. Kita cakap tentang worker safety and so on. So that's why they trust us and then they give our very small budget to provide, and until today they very believe us, and then dia bagi banyak projek lagi lah. Okay, so kalau ada yang bertanya mungkin boleh tanya kok Pak. Ya, silakan. Silakan teman-teman, para mahasiswa, Bapak Ibu dosen. Mereka semua faham kok Pak. Alhamdulillah. Ataupun malu nak bertanya. Jangan malu, sebab there is no stupid question, tak ada apa-apa soalan, so kita boleh bincang lah. Mungkin tak ada soalan pun tak apa, mungkin kita boleh bincang kenapa kan. Baik, Pak Azli, itu tadi manajemen tadi, sistem tadi dari truk yang dari kereta ya. Betul. Kemudian dia diinstal di situ. Betul. Sehingga krumnya nanti dipasang oleh operator ke alat tadi. Oke. Nanti alatnya akan meletakkan di jalan, betul ya? Oke. Dia macam ni. Okey, dia punya specialnya apa yang bagusnya kita punya cone management system. Kalau kita pergi di Europe lah, seperti di Jerman dan juga di England. Di England ada satu company dipanggil Royal Truck. Okay? Satu company, kalau bapak boleh search nanti dekat Google, Royal Truck. Mereka pun ada mesin yang lebih kurang sama macam kami. Tapi isu dia is, the machine come with lorry. Maksudnya kita beli mesin dan mesin tu melekat di lori. Itu yang pertama. Yang kedua, cone yang mereka nak pakai should be cone mereka sendiri. Okay? So, apa isu dia is, sekiranya sistem yang kita beli daripada overseas, kita beli, sekiranya lori rosak, mesin tak boleh pakai. Okay, so that is the logic dia lah. Tapi apa yang kami buat di sini, di Malaysia ni, kita separatekan lori dan juga mesin. Di mana kita develop mesin, kita tak develop lori. Di mana mesin dah siap, okay, mesin ni boleh letak di mana-mana lori. Sebagai contoh, kita pakai kat lori A. Okay? So, sekiranya lori A is a breakdown, kita boleh buka mesin ni, kita boleh pasang ke lori B and so on. Itu yang pertama. Yang kedua, any type of cone, okay, should be in our range and so on, boleh digunakan untuk mesin ni. So, that is a what we call the two innovation lah yang kita buat. Okay? So, that's why kita granted the patent. Bila kita pergi kepada UK patent and so on, kita menang dekat situlah, di mana pertama sekali mereka menggunakan lori dan mesin bersekali. Tapi kita punya the interesting thing yang kita claim, this particular machine boleh diletakkan di mana-mana lori. Okey, itu yang pertama. Okey, kenapa lori? Okey, itu pun soalan yang menarik. Kenapa lori? Pertama sekali is Plus Malaysia memang menyusun cone menggunakan lori. Sejak 30 tahun lepas, sampailah ke hari ini, mereka menggunakan lori. So that's why we are fix the machine with lori. Okay. Dalam masa yang sama, kita juga develop the new cone management system with our safety officer. Our safety officer office in UTM, mereka menyusun cone menggunakan 4x4. Mereka menggunakan Ford Ranger, dan mereka menggunakan Toyota Hilux and so on. So we develop the new machine, tapi sama mekanisme dengan mesin sebelum ni, tapi digunakan untuk 4x4. Itu beza dia lah. So that's why kalau bapak tengok kenapa lori. So because our customer sebelum ni memang menggunakan lori untuk menyusun cone. Di mana satu lori tu boleh memuatkan sehingga 400 cone and so on. So that's why lah kita buat machine ni untuk lori and so on. Based on customer requirement lah. Based on customer requirement ya. Yes, betul.
So sekiranya kalau customer selepas ni nak menyusun guna, contohlah nak guna kereta ke, nak guna lori yang bagai-bagai bentuknya, just bagi tahu requirement, so we are develop the machine. Oke, thank you. Yep. Mungkin silakan teman-teman yang lain. Mungkin setelah ini akan dielaborasi lagi lebih detail terkait dengan apa tadi, drone docking ya. Oke. Drone docking, drone ya. Oke. Baik, silakan dulu teman-teman, silakan bagi yang berkenan untuk menggali lebih jauh terkait dengan drone management system. Saya rasa ada soalan dekat chatting ni. Oh iya, Gen. Daripada Yudhistara Abi. Dia kata, izin bertanya mengenai pemasangan kon, kenapa pemasangan kon tidak dari samping truk? Adakah tidak efisien dari samping truk? Okay, before saya nak clarify dulu, samping tu maksudnya tepi ya? Di tepi, kanan betul atau lah? kiri? Di kanan atau ataupun gitu. kiri. Okay, itu di samping. Okay. Sebenarnya, bila kita membuat sesuatu produk, pertama sekali kita kena melihat in term of customer requirement. Itu yang pertama yang perlu kita lihat. Mungkin requirement daripada customer is about the rocket science punya solution. Okay, that biasalah customer selalu macam tu kan. Budget sikit tapi dia perlukan solution, the total solution. Itu yang pertama. Yang kedua, kita kena lihat in term of authority. Let's say that macam di Malaysia, bila di atas jalan raya, kita ada beberapa authority. Yang pertama, kita ada Malaysia Highway Authority ataupun lembaga lebuh raya. So mereka punya standard of procedure. Yang kedua, kita ada polis, okay? Polis Diraja Malaysia. So mereka punya authority dan mereka punya standard of procedure. Dan yang ketiga, we also have from JPJ, iaitu Jabatan Pengangkutan Jalan. So mereka ada authority and so on. Okay, sebuah lori ni, okay, bila kita beli, sebenarnya lori ni perlu di-endorse by beberapa authority. Sebagai contoh, untuk lori, di-endorse by Jabatan Pengangkutan Jalan. So basically, they have their own measurement. They have berapa besar, berapa lebar, berapa panjang, and so on. Supaya this particular lori, bila dia berada di atas jalan raya di Malaysia, pengguna lain akan selamat. Di mana bila lori bergerak di atas jalan raya, mereka tidak membawa lori itu lebih daripada jalan yang sepatutnya. So, berbalik-balik kepada soalan tadi, kenapa pemasangan kon tidak dari samping? Okay? Adakah tidak efisien? Apa yang saya jawab is, yang pertama, dia tak ada kena-mengena dengan efisien. Ia efisien ataupun tidak efisien. Tetapi, sekiranya kita memasang mesin di samping truk, di kiri ataupun di kanan, kita telah melanggar authority Jabatan Pengangkutan Jalan, di mana lebar lori telah bertambah. So bila lebar lori bertambah, secara logiknya Jabatan Pengangkutan Jalan di Malaysia tidak membenarkan lori tadi untuk beroperasi di atas jalan raya. Sebab pertama, dia akan mengganggu jalan raya. Yang kedua, dia akan membahayakan pengguna jalan raya lain. So that's why kita buat pemasangan pemasangan mesin di belakang lori. So that's why kita gunakan benda tu. Okay. Yang kedua, kenapa untuk meletak kon, lori akan ke hadapan, and then bila kita mengangkat kon, lori perlu berundur, perlu reverse and so on. Kenapa tidak daripada hadapan juga? So this particular authority came from Malaysia Highway Authority. Kerana sekiranya kita pasang kon, letak kon, kepala lori berada di hadapan, is okay. Tapi sekiranya kita nak pungut kon daripada hadapan, dia akan bertentangan arah dengan pengguna jalan raya yang lain. So dia akan memberi confusing kepada pengguna jalan lain. So that's why lori yang membawa kon perlu mengangkat kon secara reverse. So that is about the authority lah. So that's why kita boleh cipta banyak produk sebenarnya, tapi jangan lupa tentang authority. So benda-benda tu perlu kita ambil peranan lah, supaya nanti bila kita dah buat produk, okay, then our product cannot be marketable because authority cannot accept that particular product. So itu jawapan saya, Pak.
makasih. Ya. Jadi tadi keretanya apa truknya itu reverse ya. Iya betul. Reverse ya, untuk memungutnya. Untuk Untuk memungut. memungutnya Ya. reverse. Ya. Silakan teman-teman yang lain. Ini menarik tadi, saya ingin tambahkan remark bahwa pertama adalah requirement dari customer requirement, ya. customer requirement itu menjadi dasar. Nah, dalam capstone design kita selalu membuat requirement list. Betul. Requirement list. Nah, itu bisa dari peraturan, perundangan, bisa dari survei to customer ya toh. Betul. Bisa dan seterusnya. Tapi requirement list itu langkah pertama untuk melakukan desain. Nah, ini para mahasiswa yang kuliah capstone design akan belajar tentang itu di awal gitu ya. Baik. Prof. Azli ingin masuk ke drone. The next invention. Oke, boleh silakan. Apa soalan dia? Mungkin dijelaskan lagi terkait dengan apa tadi? Oke. Oke. Conductive Drone docking station Conductive ink. Conductive ink. Okay. Basically untuk saya buka saya punya slide dulu lah ya. Okay, saya share dulu. Sebentar ya. Alright. Bukan ni, kejap. Okay. So the second one is a conductive ink. Okay. Jika kita lihat, okay, basically if we see that our handphone, okay, saya pastikan semua staff dan juga semua student ada handphone. Sebab now handphone is a very important. Tak ada handphone tak boleh hidup. Betul Pak? So that's why handphone is important. Okay, so kadang-kadang, okay, kalau kita kerap menggunakan kita punya handphone, okay, basically charging ataupun kita main game, kita calling and then kita tengok YouTube dalam handphone and so on, kita punya handphone ni akan panas. Alright? So bila dia panas, might be dia punya temperature more than 39, more than 40 and so on. So bila dah jadi macam tu, handphone akan panas. So once handphone panas, dia punya efficiency of the handphone will be drop. Okay, tak kisahlah nak pakai handphone apa saja, nak pakai Samsung ke, Oppo ke, iPhone ke, everything. Alright, so finally bila panas, performance, efficiency akan drop and so on. Alright, so that's the first one. Okay, the second one is inside the handphone ataupun everything in terms of semiconductor. Okay, we are focused on low voltage and also low current. Kita tak nak bercakap tentang high voltage and high current and so on. Kita nak bercakap tentang tu. Kita bercakap tentang electronic packaging seperti komputer, seperti laptop, seperti hard disk, seperti jam tangan, everything yang menggunakan low voltage and low current and so on. So the electronic packaging inside our product, basically kita ada transistor, kita ada capacitor, kita ada resistor, everything. Dan untuk kita connectkan everything, kita akan menggunakan is a PCB board ataupun wire cut and so on. Kita menggunakan solder. Okay, so once we have a solder is based on basically from metal. So one is a metal based material. Dia akan ada the first one, it should be corrode. Dia akan berkarat dalam satu masa. Sekiranya ada oksigen atau ada air and so on, that particular material, metallic material will be corrode and so on. That's the first thing. One they corrode, kita punya handphone akan rosak, kita punya komputer akan rosak, laptop rosak and so on. Yang kedua, bila kita buat soldering,
Okay, asap daripada soldering akan naik ke atas, dia akan menipiskan kita punya O3. Okay, so that's why kalau bapak tengok, bapak-bapak dan ibu-ibu tengok sekarang ni, kebanyakan syarikat-syarikat gegasi di luar sana, in term of Apple, in term of Tesla, Tesla nak pergi kepada apa tu, that particular Indonesia kan, nak buat bateri lithium and so on. However, Tesla pun dah pergi kepada carbon material, okay, di mana this carbon material should be replace the metallic material and so on, untuk avoid that two particular thing. Yang pertama is a corrode, yang kedua in term of O3 and so on. Apa yang kami buat now is kami menggunakan graphene based product. Basically graphene is a one dimensional punya what we call punya material and so on, di mana this graphene basically is a carbon based product. We have developed the circuitry on graphene, di mana at the end dia, okay, kita akan replace everything yang menggunakan metallic base dalam semiconductor and so on menggunakan graphene. So this conductive ink graphene base has been sponsored by Nano Malaysia Berhad since 2020 dengan kami masa pandemic COVID hari itu. Alright, so kita pun baru tutup this particular project since bulan 6 hari itu. Okay, so our investor is very happy because they target some parameter, but we are achieve more than that. Okay, so that's why they are achieve and so on. So insyaAllah for the next year, they will invest us amount USD 1 million again, okay, to we scale up this project and so on until 2024 kita boleh jual this conductive ink into the market. So apa yang kami buat before we start 1st of January 2023, kami filing the patent. So daripada bulan Jun hari itu, bulan 6 sehingga now is September, is among 3 months, okay. Basically kita telah filing the what we call the patent and so on. So now our patent agent is a review back and so on. So hopefully at the end of this year kita akan granted the patent lah. So macam tu Pak. So ini dia punya sebab sedikit lah tentang kita punya conductive ink. Sebab di Malaysia banyak syarikat semiconductor. Sebagai contoh kita ada Infineon, kita ada National Semiconductor daripada overseas, kita ada Flextronic, kita ada Jabil, and then kita ada banyak lagi lah. Mereka memerlukan this conductive ink. However, we doesn't have any supplier locally in Malaysia can supply them the conductive ink. So at the moment, this giant company have bought all the conductive ink from outside the country. Okay, selalunya mereka akan beli daripada Japan and also from Taiwan. Sebab kita tahu Taiwan memang satu-satunya gegasi giant semiconductor in the world kan. So mereka beli daripada sana. So hopefully our third product conductive ink will be on our market, local market and also international market from 2024 insyaallah Pak. Kalau umur panjang insyaallah. So ini sedikit lah tentang kita punya conductive ink. Tapi this conductive ink memang hanya digunakan untuk low voltage and low current. Dia tak boleh menggunakan dekat high voltage and high current, cannot. Okay. Itu je Pak. Tak, Bapak tak buka speaker. Sorry. Why do you use term ink? Why? Kenapa? Yeah. Why do you use ink? Ink means when you write on the yes. What? Yes. Sebagai contoh. Printer, yeah. Sebagai contoh, kejap saya ambil barang Apa ni Pak? This is marker kan? Yeah. Okay. Yeah. Bila kita buka, kita tulis ini adalah ink kan? Ya, okay. Okay, kita punya conductive ink pun macam ni. Kita boleh masukkan dalam marker, bila kita tulis je, kita buat satu line.
kat hujung letak bateri, dekat hujung letak lampu, lampu tu menyala, insya-Allah. Begitu. Yes, so that's why kita panggil kita punya produk is a conductive ink. Conductive ink. Ya. So I like to remark the advantages of the conductive ink, graphene conductive ink, is the higher electrical conductivity. Okay. Okay, So, and stainless. Tahan karat ya. Sekejap ya. Saya tunjuk. Tahan korupsi. Yes, gitu ya. betul. Okey, kejap Mana pula saya punya tadi tu? Sekejap ya, Pak. Okay. So basically, the first one, kalau kita lihat dekat sini, alright. Okay. The first one, it is high thermal. Very high thermal. So, according to our specification, kita dapat lebih daripada 300 watt per meter Kelvin. Kita dapat. So, recently, orang yang develop this conductive ink, mereka hanya dapat up to 200 saja. Okay. And then yang kedua, kita dapat height shear, di mana kita dapat lebih daripada 850 megapascal, di mana orang lain hanya mendapat lebih kurang dalam 30 megapascal. Dan yang ketiga is a low resistivity, di mana kita dapat resistivity dalam kali 10 negatif 8 ohm. Di mana sebelum ni, okay, yang lain-lain tu buat, mereka hanya dapat negatif 6 ohm sahaja. So, V equal to IR. So sekiranya kita dapat very low resistivity, means that conductivity very high. So that's why ini yang kami dapat. So berbalik-balik dengan bapak punya tadi, our conductive ink is a very high in term of electricity and so on. Okay, kenapa kita tak check conductivity? Sebab kita tak ada alat untuk conductivity. Kita hanya ada alat untuk check resistivity. So so kita guna kita punya formula lah, V equal to IR. Okay. Yep. I see. Yep. Baik. Can we continue the presentation? Okay, can. The apa tadi? Drone, ya, docking drone. Okay. Untuk docking drone station, kita tak buat drone. Alright, itu dia punya clarification yang paling utama. Kami tak buat drone. Kami menggunakan drone yang ada. Contohnya drone daripada DJI, right? So, kalau kita lihat, okay, drone ni mesti ada pilot, dan pilot mesti dekat dengan drone untuk take off. And then after take off, dia akan landing balik dekat pilot and so on. And then jarak dia lebih kurang dalam 4 km ataupun 5 km and so on. And then untuk guna drone, kita terpaksa assemble dan disassemble drone. Okay, itu isu dia. Okay, katakan ini pun projek daripada Plus juga. Okay, katakan tiba-tiba dekat atas highway ada berlaku accident. Okay, so bila accident, of course atas highway akan macet, akan jam dan banyak kenderaan tak boleh lalu. So apa yang mereka buat sekarang ni is mereka akan hantar the rescue team untuk check dulu the area of accident to identify is it small accident, medium accident ataupun very emergency punya accident, very high situation and so on. So then this rescue team will be call back to the traffic management center to report everything. Okay, perlu hantar ambulans, perlu hantar fire brigade because of accident and so on. So, bila berlaku benda ni, okay, yang pertama sekali is, adakah the rescue team sempat sampai tak di kawasan kemalangan? Sebab kereta dah macet waktu tu. Bila dah macet, emergency team pun, rescue team pun bawa kereta. So of course mereka pun tak boleh lalu kawasan untuk sampai ke kawasan accident and so on. So apa yang mereka buat sekarang ni is, sebelum ni, mereka hantar drone. Katakan drone yang mereka hantar tu letak hampir dengan kawasan accident, so it's okay. Tapi bagaimana pula sekiranya
kawasan yang tak ada drone, yang tak ada staff and so on. So that's the issue. So that particular problem has been solved by drone docking station, di mana this drone has been installed permanently di dalam okay, dia akan install permanently dekat dalam drone docking system, di mana dalam drone docking system ni kita akan charging everything dekat dalam ni. Then dalam masa yang sama, this drone docking system akan ada satu lagi station dipanggil sebagai common center ataupun ground station. This ground station basically can be anywhere dengan syarat have connected by internet, and also the drone docking station should be connected by internet. Sebagai contoh, katakanlah saya ada satu drone docking station di Melaka, di UTM. Tiba-tiba hari ini saya berada di UMM di Indonesia. Okay, drone docking station saya ada internet. Saya bawa satu laptop je. Saya bawa laptop saja. Saya pergi ke UMM di Indonesia dan saya buka. Okay, logik dia, saya tak boleh terbangkan drone saya. Betul Pak? Logik dia. Tapi oleh sebab ada internet tadi, daripada UMM, saya boleh terbangkan drone saya di Melaka. Okay, itu yang pertama. Yang kedua is, this system should substitute the rescue team tadi. Okay, dia akan pergi, dia akan tengok, okay, dia akan tengok apa jadi, dan dalam masa sama, this drone, they have artificial intelligence system, dia akan buat declaration. Who should become? Ambulance, doktor, hospital, ataupun fire brigade akan datang. So, automatic in real time, dia akan memberi everything, information kepada all the emergency rescue team and so on. Itu yang kedua. Okay. Yang ketiga is, that is a very important thing. Di mana sebelum ni, sekiranya kalau drone nak diterbangkan, mesti ada seorang staff yang perlu memandu drone. Tapi dengan drone docking station yang kami bangunkan, untuk terbangkan esok, kita boleh plan hari ni. Okay, drone ni besok pukul 8 pagi dia perlu terbang dari sini ke sini. Lepas tu dia balik. And then pukul 12 dia terbang ke sini. Kita boleh plan hari ni, kita masukkan the information inside the ground station and so on. Besoknya drone tu akan terbang dengan sendiri pergi ke kawasan yang sepatutnya dan dia akan balik sendiri. So, 3 perkara tu yang paling penting lah. So, this is our what we call our claimable dekat kita punya pattern and so on, dan juga everything lah. Itu Pak, dia punya kelebihan kita punya docking lah. Bapak tak buka speaker. Okay, sorry. Thank you very much. Baik, teman-teman. Prof. Azli, apa kita break sebentar mungkin 5-10 menit mungkin? Boleh, tak ada masalah. 10 kita tetap on cam, tetap on, kemudian tetap online, tapi kita istirahat mungkin mengambil minuman. Boleh. Itu sebaiknya. Silakan teman-teman. Oke, terima kasih Pak. Nanti kita pukul 10 menit saja cukup, insya Allah. Nanti kita sambil. Oke, boleh.
Ini mungkin teman-teman sambil menunggu Prof. Azli, silakan mencatat pertanyaannya, mungkin bisa diketikkan pada kolom chat. Bu Dini mungkin bertanya, Bu Dini. Ada Pak Triwidodo UMS. Wah, alhamdulillah. Umri Universitas ada Pak Legisdal Hakim ya. Pak Legisdal Hakim Umri Universitas Muhammadiyah mana ya? Riau, nah, betul kan?
Baik Prof. Azli, teman-teman, Prof. Azli, teman-teman, selamat masuk kembali, selamat datang kembali. Nah, kita akan lanjutkan, kita simak kembali presentasi kelanjutan presentasi dari Prof. Azli. Silakan. Mungkin teman-teman yang berkenan untuk bertanya, ingin mendetailkan, mungkin dipersilakan untuk chat di kolom chat, atau nanti raise hand, atau mungkin langsung mungkin bertanya begitu supaya tidak kelupaan. Saya kira demikian. Sekarang kita persilakan Prof. Azli untuk melanjutkan. Monggo Prof. Azli, time is yours. Oke, terima kasih. Sebentar. Alright, so this is our last slide basically. Ya. Okay, so this is the contact us lah. So siapa-siapa nak contact, so boleh just emailkan saya ataupun boleh WhatsApp saya. Everything 24/7 my WhatsApp akan dibalas, jangan risau. Alright, so tadi tu saya just discuss ataupun sharing the knowledge what we have done previously and where our what we call our focus right now to help university to what we call to generate income untuk dalam masa hadapan and so on. Okay, isu dia bapa-bapa dan juga ibu-ibu semua. Okay, sekiranya kita membuat R&D and then kita nak go for innovation and also commercialization, the first thing first, okay, kita perlu dasar, okay, dasar pada kerajaan tu. Sekiranya kalau pemerintah tidak mempunyai dasar tersebut, so apa yang kita buat tak okay, alright? So that's why di Malaysia, okay, macam saya cakap awal-awal tadi, okay, dasar pemerintah di Malaysia dia open, okay, open for citizen and also open for non-citizen. Siapa yang nak buat intellectual properties, they are very welcome. Okay, there is no bureaucracy. Okay, dia tak mengutamakan citizen ataupun dia tidak meminggirkan non-citizen. They open. Okay, first come first serve. The best man will be winner. Okay, itu maksud dia. So di Malaysia, okay, sebenarnya kita ada satu dasar yang baru saja diubah semasa pandemik COVID-19. What we call as a dasar STI, which means that dasar sains, teknologi dan inovasi di Malaysia. Okay, basically, okay, kalau bapa-bapa dan ibu-ibu lihat, dasar ini baru saja diperkenalkan di Malaysia pada tahun 2020 semasa PKP ataupun semasa lockdown, okay, di Malaysia. And then this dasar basically is for the projection is for 10 years since 2020. So this dasar will be end on 2030. So dalam masa 10 tahun ni, okay, Malaysia membuka their own eyes. They open their door to welcoming who want to what we call to project their research and development and so on. So in term this SNT dasar, okay, they have three main item. The first one is a recovery ataupun in term of pemulihan. So from 2020, 2002, 2030, they have three period. The first one is a recovery, iaitu pemulihan and so on. So this recovery will be end this year. Okay, so start next year, we are go for economy growth ataupun pemerkasaan ekonomi. So until 2025 and basically since 2026 until 2030 we have the penyusunan semula. So dia nak increasekan balik dia punya dapatan negara and so on. So apa yang kita lihat dekat sini ya. So once they open their gates, okay, sebenarnya kes COVID dalam negara ini meningkat. Sebab orang luar boleh masuk, orang dekat dalam boleh keluar and so on. Kes COVID dia meningkat tetapi terkawal and so on. Alright.
So they have dalam masa pemulihan ni pula, okay, plan pemulihan ni, they have 4 phases. Okay, they have phase 1, phase 2, phase 3, and phase 4. So right now we are really lucky because we have go for phase 4 since 2021 and so on. Okay, this SNT dasar basically they have their own relationship with the International Labour Organization. So they have a promoting decent work for sustainable development. So kalau kita lihat dekat sini, okay, kalau kita lihat sini, this is the dunia punya dasar, di mana this particular dasar basically is open for all international labour organization. Dia punya apa, ILO and so on. So saya percaya this particular dasar dekat Indonesia pun ada. Alright. So they have developed their space of development. So maksud dia Pak, ibu-ibu, bapa-bapa dan ibu-ibu, apa maksud dia? Okay. Sekiranya kita ada research and development yang bagus, tak kiralah citizen ataupun non-citizen berada di overseas and so on, mereka boleh memohon dana daripada Malaysia, daripada kerajaan Malaysia, dengan syarat, okey, banyak dana-dana dia, okey, dengan syarat di dalam kertas kerja tersebut ataupun di dalam proposal tersebut mesti ada penyelidik daripada Malaysia. Itu isu dia. Then once the R&D is developed, they are going for innovation and commercialization. They are open to protect in Malaysia and so on. So ini dasar terbaru. Okay, kemungkinan saya rasa ramai yang tak sedar bahawa dasar ni ada. So that's why saya punya kawan-kawan saya daripada what we call from overseas and so on, mereka cuba untuk masuk this particular space for development and so on di Malaysia. Okay. Kewangan yang diberi oleh kerajaan Malaysia perlu diguna pakai di dalam Malaysia. Itu isu dia. Dia tak boleh bawa keluar. Sebagai contoh, kalau katakan Dr. Fauzan untuk nak apply this particular development, boleh menjadi ketua projek ataupun ahli projek, tetapi duit yang kerajaan bagi tidak boleh diguna pakai di luar daripada Malaysia. So that is the limitation lah. So mereka nak menjaga aliran wang tunai and so on. Alright. So ini tak ada apa. So ni is nothing. Alright. So as you can see here, okay, saya suka tengok dekat sini lah. Okay. So why? Kenapa kerajaan dia buat macam tu? Because of this statistic since 2019. Okay. Yeah. Azli, dasar means regulation ya, regulation yes. Regulation or yeah, law ya. Regulation, standard of procedure and so on. Okay. Alright. Policy ya. Policy, yeah. So why this policy ataupun dasar has been established? Because this policy has been established because of this. Because the overall statistic of a registered foreign workers in Malaysia. Okay, di mana kalau kita lihat, okay, di Malaysia sahaja ramai rakyat bukan daripada warga negara Malaysia yang bekerja. Okay, sebagai contoh kita ambil Indonesia Pak, daripada amount 700,000 tu tak semuanya bekerja dalam sektor bawah, buruh and so on. Ramai juga yang bekerja dalam sektor profesional and so on. As long as di UTM sendiri pun ada doktor-doktor daripada Indonesia and so on. So that's why Malaysia membuat polisi supaya orang-orang staff orang kata the non-citizen yang cerdik pandai ni yang berada dekat Malaysia ni cuba untuk replicate ataupun untuk develop their own R&D and so on. So that's why. Okay. So this is the dasar tadi the tu. Okay. Kalau kita lihat, why I'm say this is a very important to us as a young university and so on, because the movement away ataupun the projection dengan dia punya progress is too slow sekarang. Contohnya, saya rasa
until 30% masih tidak menggunakan what we call the dana ataupun fund from kerajaan and so on. So daripada kami ni universiti kecil, universiti muda, young university and so on, we have very young lecturer and so on, bawah 45 and so on, terlalu ramai. So kami akan cuba untuk dapatkan this particular fund berbanding dengan the senior university like Universiti Malaya, Universiti Kebangsaan, Universiti Putra and so on, because they have old already, so majority their staff is average is 50 years ago and so on. Okay. So ini mungkin nanti saya dah sharekan saya punya slide. Mungkin Bapak boleh sharekan kepada semua. Boleh lihatlah apa benda yang saya cuba cakapkan tadi. Alright. So apa yang kita lihat sekarang ni di Malaysia, dia tak kurang lebih dengan apa yang Prof Ilyas katakan tadi. As you can see, macam Prof Ilyas kata tadi, is a food issue. Okay, sama juga macam dekat Malaysia. As long as di Melaka sekalipun kita ada food issue. So to counter the food issue, so we develop the food security punya R&D and so on. Macam contohnya di UTM sendiri, kita try to develop our own food security using the IoT. Okay, it's not under me and my friend, but it's under fakulti yang lain. Okay, so mereka dah cuba untuk buat food security and so on. Yang kedua, in term of energy transformation. Okay, like I'm saying early, okay, kita cuba jalankan in term of floating solar di dalam university and so on. Okay, kita develop our own environment first, then bila orang luar tengok, then baru mereka akan dapat lihat lah. And then in term of digital technology, so that's why kita buat tadi drone docking station and so on. So that is the IoT and so on. And then last but not least is the environment, climate change and so on. So benda-benda tu pun kita telah buat lah. Sebagai contoh in term of conductive ink tadi. So that is the environment, climate change lah, di mana kita cuba untuk what we call to protect our O3 and so on. Alright. So this policy in our policy also redundant with International Geneva for Decent Work and also Economic Growth and so on. So kalau Bapak lihat dekat sini, okay, kita ada 17 sektor yang kita boleh cuba, apa tu orang kata, kita boleh cuba tengok apa benda. In term of no poverty, kita tak nak orang yang berpendapatan rendah and so on. Everything ada dekat sini. Alright. In term of quality education pun kita kena lihat. Okay. Everything. Okay. So this is about Malaysia. Okay. As you can see here. Okay. 25, more than quarter of contribution in Malaysia is based on digital economy. So kalau kita lihat tadi macam Prof Ilyas kata tadi, is a digital technology and so on. Di Malaysia saja, more than 25% is came from digital economy. Alright. So shop locally. Alright. So that's why kenapa dasar ataupun polisi di Malaysia membuka peluang untuk all the researcher to protect, because shop locally. Because mereka nak all the technologies started from our country and so on. Okay, the local technology, shop locally is mean local technology and so on. Alright, so kita tidak bergantung harap kepada European, US and so on. Alright, so this is the very challenge lah. So as you can see, sekiranya kita ada pattern, that's why saya cuba relationshipkan antara our lab and our company. Okay, employment. Saya rasa dekat dunia sekarang ni employment masih terlalu banyak. Then this is the challenge. The solution is our university derive the spin-off company. The solution. Then the spin-off company will give the opportunity to the employment people to work with us. So this is the one solution. Okay. Kalau kita lihat dekat sini, roughly half of the world population still live to $2 per day. This is the pendapatan rendah. So macam mana kita nak selesaikan? So based on our patented,
based on our intellectual property and so on, so we can create the new job and so on. Alright. So ini kita punya tonggak. Tonggak ni is a pillar lah. This is a 5 pillar, okay, for Malaysia recovery and so on. So this is the what we call PRE, is a package rancangan ekonomi 2020. So since 2020, our government give us 2 billion ringgit. Okay, 2 billion ringgit is amount lebih kurang dalam 800 juta USD lebih kurang, bantuan untuk kemudahan kepada semua pekerja, sebenarnya staff and so on. Right? So nanti ibu-ibu dan bapa-bapa boleh bacalah, tengok dekat sini. Alright. So untuk 2020 kalau kita lihat dekat sini kita boleh lihatlah Malaysia dengan Indonesia ni di mana. This is the projection. Okay. Malaysia is a projection from 2021 to 2022. We are project to 6.4, but until August 2022, we only project around 4.2 or 4.3%. So maksudnya lambat lagi untuk dapatkan 6%. So saya tak tahu Indonesia macam mana. Tapi what we can see here, the projection of India has been 9.1%. Di mana dekat India kalau bapak tengok, mereka lebih kepada digital teknologi. Itu yang kita kalah. Kalau kita pergi overseas and so on, bekerja dengan IT company and so on, the big boss, the programmer should be Indian. Okay, so mereka memang hebat dalam digital technology and so on. Alright, so this is a MIDA. Okay, MIDA is a Malaysia Investment Development Authority, di mana this MIDA basically help outsider, sebagai contoh negara-negara luar yang ingin invest di Malaysia and so on. So this everything about this. Okay, this about the what we call forecast decline sharply and so on, di mana Malaysia dan di mana Indonesia. Kalau kita lihat pada tahun 2020, Malaysia memang agak teruk berbanding Indonesia lah in term of economy and so on. So that's why kalau kita tengok dekat sini is a foreign reserve and so on. So kita boleh tengoklah negara Indonesia, Malaysia bagaimana. So kalau tengok Indonesia telah meningkat disebabkan oleh Tesla kebarangkalian kemungkinan, and then Malaysia ada turun naik and so on lah sebab banyak tukar kerajaan and so on everything. But kita lihat dekat sini, kenapa saya nak kaitkan this particular situation dengan kita punya intellectual properties, sebab bapa punya fokus sebab nak buat IP di Malaysia, betul betul Pak? Yeah. So kenapa saya ceritakan benda ni? Because I want to say that the opportunity is big now. Okay, you can come to Malaysia and you can protect your IP in Malaysia. Okay, so because of the unstable situation regarding around the world, so our country open their door to welcome non-citizen to invest, to protect their IP in Malaysia. That's why saya cerita tentang tadi tu. So maksud dia Pak, oleh sebab pada Ogos hari tu kita punya projection is only 4%, 4+% and so on, but we are target 6% and so on. So maksud dia is opportunities untuk orang di luar sana bukan sahaja daripada Indonesia. However, from any country, we are open today to come in Malaysia and to invest Malaysia. Because kenapa saya kata the protection made by Malaysia is same meaning of the invest, because satu patent costing di Malaysia it's up to 10,000 until 25,000 ringgit Malaysia. Di Indonesia berapa Pak? Berapa cost dia? Agak-agak dalam USD. USD. Ya. Nah, belum saya hitung itu. Tapi kalau dalam rupiah, Indonesia, dalam Indonesia untuk filing, ya. Ya, filing. Filing about 4 maybe 4 million. 4 million.
4 rupiah. million lebih Rupiah. kurang 1,200 ringgit, so lebih kurang dalam 300 USD lah, lebih kurang Sorry, that's for university. For the industry, higher, higher. Okay. about 7. Okay. So untuk di Malaysia ni, dia tengok dia punya lah, selalunya is around 10,000 ringgit lah. 10,000 ringgit is around 10,000 ringgit ya. 3,000 ringgit is around, too expensive. It's around 2 or 3,000 USD. Memang mahal di Malaysia. So that's why I'm 2,000 USD ya. yeah, 2,000 USD. Lebih kurang. Okay. That is the majority lah. Tapi ada juga yang lagi mahal lah. Okay. So basically, this is the investment basically. So that's why I'm saying that they are open their door to investor to come and protect their product and so on. At the same time, they increase the GDP growth, apa tu orang kata, dia punya KDNK lah untuk ekonomi Malaysia and so on. So that's why. So this is Malaysia tadi ya. 10,000 ringgit Malaysia. Ya, lebih kurang. The total amount tu saya tak berapa nak tahulah, tapi lebih kurang macam tu lah. Total amount, what do you mean total amount? Basically they have their total amount because some agent they have their own based on agent, but roughly majority is about 10,000 ringgit and so on. Okay. Alright. May I something? Yes, please. Ya, jadi pertama, berapa biaya yang ke negara? Maksud saya di Indonesia kalau kita apply paten, kita buka websitenya intellectual property government ya, intellectual property office. Okay. Then we apply then and we pay on that. Okay. So the payment is what that I mentioned. Okay. For 4 million or 7 million. Okay. It is what I said. So okay. How about in Malaysia? Okay. In Malaysia Intellectual Property Office. Okay. In Malaysia, we have IP office we call as a My IPO. Oh, My IPO ya. Nanti saya discuss benda tu, My IPO. Okay. However, di Malaysia, katakanlah kami daripada universiti, pensyarah daripada universiti want to make the IP and so on. The first step is, because it is very expensive, the first step is dia ada satu first presentation among university panel. Oh yeah. Okay. And then if the university panel have agree with that idea, then they forward the idea into the patent agent. Oh yeah. Okay. So patent agent will draft the what we call the idea. Dokumen. Okay. Patent dokumen. Yeah. Patent dokumen ya. Yeah, mereka akan buat patent document and so on. And finally, the patent agent will come back to the researcher and then we meeting and so on. Okay. After that, okay, when the patent search everything clear and so on, then patent agent will filing the patent to the My IPO. Okay. Dulu mungkin dalam 10 tahun lepas ke ataupun 5 tahun lepas, kita boleh terus pergi kepada My IPO. Okay. In term of patent, trademarks, secretary dan juga satu lagi is a geographic. Copyright hak cipta is okay. Kita boleh pergi sendiri dan kita boleh online sistem dan kita terus boleh apply. However, bila mereka open macam tu, majority 95% and above, bila mereka apply the patent is rejected because there is too much similarity and too much same thing with other patent and so on. So that's why. Apa tugas patent agent? Basically, patent agent is a patent agent dilantik oleh My IPO is from patent lawyer sebenarnya, patent lawyer. Alright. So mereka memberi services
to draft our pattern based according to the what we call law maker and so on. So that's why untuk pergi ke MyIPO, memang yuran dia mungkin tak besar, mungkin dalam RM1,000 atau RM2,000 RM ringgit Malaysia. Tapi kita wajib untuk hire this patent agent. That's why dia Wajib, punya wajib. So that's why cost dia meningkat. So sebab tu. Tapi sekiranya kita dapat fund from yang saya bincang-bincang tadi in term of from pemerintah di Malaysia, kita boleh includekan all the everything punya cost di dalam kita punya proposal. Tak ada masalah. Ya. Lagi cepat kita nak filing, lagi mahal. Sebagai contoh, saya punya yang saya discuss the conductive ink last Monday, okay, the patent agent claim RM28,000 daripada Nano Malaysia sebab kita nak filing in term of 6 months. Apa? 20 berapa? RM28,000. 28. One patent. Okay. But we want to filing 2 patent. So it's around 50k and so on. So tapi tak apalah, bukan kami yang bayar, tapi Nano Malaysia yang bayar kan. It's okay lah, it's up to them lah. Up to them lah kan. Tapi the ownership of the patent is to Nano Malaysia, but us is only the investor lah. So we are not the owner of the patent, but we are only the investor. Okay. Inventor, ya. Yeah. So itulah dia punya birokrasi sedikit lah. Okay, everything is money, alright? Kami di Universiti mempunyai patent agent, di Indonesia. Okay. Each university should have IT center. Okay, itu pun ada. IT center, it's seperti semacam patent agent for this university. Okay. So at UMM, we also have the patents, the IT office, di IT center. Nah, tapi ketika kami riset, we propose the research. Saya ketika membuat riset, maka saya melakukan patent searching. Jadi kami patent searching do by the researcher. Okay. Patent research do by the researcher, okay? Betul. And semacam kita searching references. Betul. Publication ya. Betul. Research itu. Nah, dari situ kita menginovasi paten-paten yang ada atau menginovasi teknologi yang ada untuk requirement dari desain. Oke, betul. Di U10 pun sama sebenarnya. Kita ada macam di UMM dia ada IP center. Tapi di U10 kita ada dipanggil UCC, dipanggil Universiti Commercialization Center. Dalam bahasa Melayu dia pusat pengomersialan. However, tugas pengomersialan ni sebenarnya dia ada one director lah. One director tu is a doctor, doctorate, PhD and so on. However, the working principle of this UCC is only like what we call middleman. Researcher to middleman, middleman to patent agent. So UCC will hire the patent agent. Macam tu. Tapi in term of searching, pattern searching and so on, nanti saya akan elaborate sikit macam mana kita punya tugas dekat sini. Memang before kami present our idea to the university panel, kita kena buat searching juga. Tapi searching kita, maybe kita ada similarity lah, innovation and so on. Tapi in term of documentation, in term of law, policy and so on, patent agent yang akan buat nanti. Nanti kita akan lihat tengok macam mana. Okay. Alright. Thank you. Alright. So, this is our DASA SNT. This is the blueprint 2021 until 2030. Okay. So this blueprint is a very good. Okay. So kalau nak blueprint ni bapak just download je PDF, everything ada dekat dalam Google and so on. So this blueprint for DASA SNT
Okay, basically we try to establish our nation to make science and technology improve lah. So they have basically six pillar, 6 teras. 6 teras tu maksudnya 6 pillar. The first one is takbir urus, pembangunan teknologi melalui R&D CNI. Itu yang paling penting, alright. So and then dia ada nombor 3, 4, 5 dan 6. Tapi saya suka the number 2 tu. So kita di Malaysia ni untuk kami sebagai pensyarah dan juga UMM, saya rasa boleh fokus on number 2 lah, pembangunan teknologi melalui RDCI. Research, Development, Commercialization dan Innovation and so on. Okay. So this is the what we call the dasar science and technology and so on. So kalau kita lihat dekat sini, okay, tadi is a 6 pillar, but now is a 4 focus. Okay, the pillar and focus is totally different and so on. So kalau kita lihat dekat sini, the second focus is menjadikan sains, teknologi, innovation dan ekonomi sebagai pemboleh daya menangi isu dan cabaran negara. So that's why lagi banyak kita apply patent, lagi banyak kita apply IP di Malaysia and so on. So kita boleh develop kita boleh sustain the economy and so on. Alright. Then kita go for aplikasi intellectual property in Malaysia. Okay. So saya rasa ini kebanyakannya mungkin dah tahu dah aplikasi dia macam mana. So why the intellectual property ataupun harta intelek is very important. Sorry, this is a typo. Word tu is a very important. Yang pertama ya, bila kita dah protect kita punya produk ataupun kita dah protect kita punya IP and so on, the first thing we can sell the IP in term of licensing, in term of exclusive licensing, inclusive licensing, kita boleh buat outright, kita boleh everything kita boleh buat. Okay, so that's why IP is very important. The second one is we can buy. Sebagai contoh, siapa-siapa yang dekat Malaysia ni ada IP dan mereka dah protect IP tu, dan kita sebagai syarikat yang nak buat that particular system, that particular product, we can buy. And then number 3, we can transfer. Sebagai contoh, kita dah ada IP di Malaysia, then kita nak protect di Indonesia. Sama juga macam UMM nak buat daripada Indonesia nak ke Malaysia, so kita can transfer the IP. Alright? So kita boleh transfer di mana-mana sahaja. Alright? So sebabnya kalau katakanlah kita ada produk di Malaysia, tiba-tiba kita hanya protect dekat Malaysia, Indonesia kita tak protect. Tiba-tiba Indonesia ada buat benda yang sama, so kita tak boleh nak sue and so on. Betul tak Pak? So that's why international patent is very important. And then kita can give, like wasiat lah, kita can give everything. Okay, kita can give any person we want, and then we can rent, kita boleh sewakan, and we can everything. So that's why saya lastly saya tulis can ... Okay. However, mungkin kita sebagai pensyarah kita tahu dekat mana kita nak buat copyright, dekat mana kita nak buat trademark, dekat mana kita nak buat patent and so on. However, for young staff ataupun student, they doesn't know macam mana kita nak apply everything. So in Malaysia, okay, since 2019, we have Malaysia Commercialization Year, dipanggil sebagai MCY. So MCY sebenarnya telah mewujudkan one ladder, we call as a TRL. Saya rasa di Indonesia pun ada benda yang sama. So this technology, basically technology readiness level TRL, basically adopted from NASA in US and so on, to evaluate and determine the technology maturity. Adakah teknologi yang kita bangun tu dah matured ataupun belum, and commercial readiness. Itu yang paling penting. Contoh ya, macam kami punya tadi tu, alright, macam C2L, okay, we are already in TRL 9, okay. However, for drone docking station, we are technology demonstration, because there is a baru tahun lepas baru kita siapkan. And then untuk yang conductive ink tadi, kita hanya baru pergi ke TRL 6, iaitu
reliability demonstration. So belum lagi kita pergi kepada commercial transition and so on. Because untuk TRL7, untuk commercial transition and so on, we are going for the next year because we are going for scale up and so on. So bapak-bapak dan ibu-ibu semua boleh tengok dekat sini. Okay, saya percaya dosen-dosen dekat UMM dia dah ada dia punya R&D produk, R&D teknologi and so on, dah boleh tengok dekat mana sebenarnya teknologi itu berada. Is it basic research? Is it technology formulated, POC, proof of concept, feasibility and so on. So boleh tengok dekat sini. Okay. And then kita lihat juga, okay, kita lihat, okay, where are you? Dekat mana kita sekarang ni? Okay, so in term of this TRL, basically we can what we call divide into 6 category. Kita boleh divide into concept phase, proof of concept, preclinical evaluation, technology transfer, evaluation process ataupun commercialization phase and so on. Okay, so ini kita tengok. Okay. Jadi pada tadi, kalau kita lihat daripada tadi, wah banyak kan, mana satu saya punya, mana satu awak punya, mana satu siapa-siapa punya kita tak tahu. Then saya fokus on this phase pun tak dapat faham lagi. So kita pergi kepada this one. Saya dah bahagikan kepada 4. Is it the benda tu is an idea? Is it benda is a prototype? Is benda tu validation and production? But one thing is, ramai yang tanya dekat saya, kalau kita hanya ada idea, is it possible for patent? My answer is yes. Ada je idea, and our idea is a good, then we can patent. Tak ada masalah. Tapi isu dia is, adakah orang nak beli nanti? Itu isu dia. That because this is only the idea. Alright? Sebagai contoh yang paling mudah, di mana di UTM sendiri, alright, ada seorang staff akademik ataupun pensyarah, he has their own idea to develop the what we call supercap. It's a superconductor and so on. The superconductor basically from carbon-based material. He had said that this. Yes, this is only the idea, but the idea has been patented. However, this patented cannot sell to anybody, any industry and so on. So that's why di universiti masing-masing, they have their own KPI. Is it KPI for the quantity of patent atau KPI, Key Performance Index, the quality of the patent? Itu isu dia, Pak. Kadang-kadang kita buat kita punya patent is a very what we call very higher thinking. At the end, tak ada siapa pun nak guna. So that is the basic patent semula lah. So macam contoh macam UMM ada 44 patent yang diberi kepada masyarakat. So that's a very good. Okay. So that is a very good. I think 10% from your patent, UMM patent, has been given back to what we call to community. That is a very good. Okay. Tapi di Malaysia isu dia yang buat benda ni is tetap tak banyak. Kebanyakannya patent ni is a very high thinking punya produk, punya method, everything. So benda-benda macam tu yang kita kena lihat. Okay. So di Malaysia juga apa? High thinking, you mean the TRL is low, right? It's not ready to full commercial application. No, not yet. What I mean is high thinking means that to somebody like community to use that particular patent is not easy. Sebagai contoh kan, dia maksudnya complicated technology, yes, maybe, very complicated punya patent. Itu isu dia. Okay. Tak banyak patent. Contohnya mungkin patent tu daripada semiconductor punya industri. So community tak boleh buat packaging, betul. So macam-macam itulah. So macam-macam itulah.
di Malaysia ni. High teknologi ya. Yeah, betul, high technology. That's why I say that high thinking punya teknologi and so on lah kan. Tu isu-isu dia lah, isu-isu di dalam negara, setiap negara ada isu masing-masing kan. So itu salah satu isu dia lah. Right? So that's why saya kata tadi, kenapa dekat Malaysia tu tadi saya kata kita ada high thinking punya. So bila high thinking, so of course dia punya funding pun akan jadi besar dan hanya large business entity saja yang boleh beli patent tu and also use that particular patent to produce a product. It's not for community and so on. So dekat mana kita kena tanya ourselves, where are we? Okay, where am I? So benda tu kita kena maksudnya that is a very subjective, right? So this is the temperature. Alright. Lagi macam bapak kata tadi, lagi rendah TRL, lagi susah orang nak duplicate. Itu yang saya cakap tadi lah. Bila lagi tinggi TRL, lagi senang orang duplicate. So that's why lagi tinggi TRL, lagi cepat kita perlu protect supaya orang tak duplicate. Sebagai contoh, kita dah ada macam contoh cone management system up to TRL 9. Kalau saya tak patentkan dia, so means that orang lain boleh tiru. Sebab benda tu dah siap the one product. So that's why TRL kena cone management system kena been protected and so on. Right? Alright. So now saya minum sikit bang. Silakan. So this is our what we call our patent office. Okay, IP office, not patent office, IP office. As you can see here, okay, you all boleh type saja dekat Google my IPO, MYIPO, Malaysia Intellectual Property Office.gov. Gov means a government based. Okay, according to this, okay, okay, according to this, as you can see here, you can search everything inside here. You can go for patent, you can go for trademarks, you can go for industrial design, geographical indication, copyright, and IC layout design. So they have 6 basically different IP. So kita boleh pergi one by one. Okay, so sekiranya saya buka sekejap Pak. Saya buka ni. Okay, saya just buka kejap. Okay, my IPO. Okay, boleh nampak ya. So my IPO kat sini. Sebentar. Alright. So sekiranya kita buka benda ni dekat sini, so everything you can be tu. Just click the pattern here, so you can see everything inside here. Okay. Pergi kat trademarks, is everything in term of trademarks. Okay. Nak check type of trademark, everything. Sebagai contoh, go for type of trademarks. There are many of type of trademarks, everything. So kita nak baca atau tak nak baca saja kat sini. Alright. And then we go for industrial design. Okay. So we go for registered industrial design. Okay. Sekejap di tengah tu. Okay. So everything tentang industrial design. So kita boleh baca everything. Alright. And then geographical indication, copyright, everything in terms of copyright. Apa type of copyright is everything here. Okay. And then it's a IC layout design. It's everything right here. Okay. Kita just cuba tengok saja dulu. Okay. Everything here. So kita boleh lihat dekat sini. So going back to my slide. Alright. Okay. So here we call as a top navigator. I'm declared this is the top navigator. So this navigator is a very what we call very important. Okay. So as you can see here, kalau bapak-bapak tengok dekat sini, okay. Dekat sini my IPO baru saja buat MOU bersama China. Patent
Prosecution Highway PPH Pilot Program Extension. Means that okay, apa yang mereka nak buat sekarang ni, okay, sehingga tahun 2027 tak silap saya, apa saja patent di Malaysia boleh digunakan pakai di China, dan patent di China boleh dipakai di Malaysia. Okay, this is the first and ever. Malaysia dah buat dengan China, tapi Malaysia belum buat dengan Indonesia. Itu isu dia. Right? So kalau katakan Malaysia dah buat dengan Indonesia, senanglah. Apa saja patent Pak Fauzan dekat sana, boleh saja transfer to Malaysia and so on. So dapat satu patent, dapat dua patent. Dua patent, dapat 4 patent and so on. Tapi my IPO baru saja buat dengan China and so on. Okay. So this is yang saya buka tadilah. Kita ada patent. Azli. Yep. So if I filing in Indonesia, Okay. it means we can file also in Malaysia. Boleh, tak ada masalah. Tapi isu dia kena challenge dia kena melalui proses biasa. Maksudnya kita kena file patent yang baru lah. Tak macam Malaysia dengan China. Oh. Ya. Faham So maksudnya bapaknya patent di Indonesia kena file dekat sini, kena ikut laluan biasa. Ya. Tapi kita Malaysia dengan China Malaysia, so apa saja patent kita di award by China, CN dah award. Ya. Macam itulah. Then this is the what we call PCT, right? It's not like PCT, yeah. Apa dia? Patent Cooperation Treaty. Itu saya tak tahu nama dia apa, Pak. Kalau ikut kat sini, Pak, Patent Prosecution Highway, PPH dipanggil. Okay. PPH. Dekat ni dipanggil PPH. Alright. So this is very very useful lah kalau kita search patent, so everything here. Okay. Alright. So everything, IP online. So kita ada IP online search, everything inside here. Okay. Click here. Okay. Tadi Bapak cakap tadi, di UMM, untuk kita apply patent under IP center and so on, kita perlu buat patent search and so on. Di UTM, also benda yang sama. Okay, kita kena juga buat patent search and so on before our idea or our product can be forward to the patent agent, and then patent agent draft the IP patent draft and so on, everything. So apa yang saya buat sebelum ni, this is 5 very good database. Okay, the first one is a PCT, and then the second one ya USPTO, EPO, My IPO dan juga Google Patent. Okay, so kalau bapak-bapak dan ibu-ibu nak pergi search patent, okay, what I'm trying to share here, pergilah ikut turutan ni. Jangan terus pergi kepada Google search, Google Patent. Sebab Google Patent is a very broad. Kalau kita type apa everything, dia keluar beribu-ribu, berpuluh-puluh ribu and so on. So susah kita nak declare and so on. Sebab di Google Patent, they are only focus on the novelty. Novelty is just too easier. Contohlah kan, sekarang ni kerusi ada 4 kaki, betul? Kalau kita buat kerusi 5 kaki, dia dah jadi novelty, betul? But PCT dengan USPTO, they are focused on the what we call the innovation dan invention. Novelty, yes. Novelty, semua orang boleh kata novelty. Buat apa saja, this is the first one. But the innovation dan inventiveness ni, okay, adakah dengan 5 kaki pada kerusi dia jadi lagi bagus ataupun sebaliknya? So dekat PCT dengan USPTO kita boleh check everything dekat situ. So that's why my 3 patent, okay, I'm started from PCT, USPTO, and then go for EPO, and then go for my IPO, then go for Google Patent and so on. So macam bapak pun akan nak buat patent dekat Malaysia, so kena Google my IPO juga. Takut patent yang sama telah difilingkan di Malaysia and so on. Okay, kalau katakan kalau saya nak filing dekat Indonesia, mungkin saya akan guna Indonesia punya IP lah, punya office and so on. Alright. Okay. Can we download
patents document from the My IPO? If the document is open source, you can download. Oh. Ada juga tempat-tempat yang kita boleh download dan ada juga yang tak boleh download. Oh ya ya. Ya. Indonesia cannot download. Yes. So this is the what is the intellectual properties, alright? So ini nanti boleh baca sendiri. But what I'm trying to say here, this is very good. Kita tengok sini. Tahun 2008 dengan 2009 Pak Coca-Cola kita tengok IBM, Microsoft, and then apa ni nama tak tahu apa dia, Nokia, McDonald, Google and Toyota. There is the best ranking, the top 10 brand in the world, alright? So di ASEAN termasuk Indonesia. So this is the what we call not ASEAN, this is Malaysia saja. Kita tengok the very good brand macam Petronas, the paling tinggi lah sebab apa mereka banyak pattern and so on, Genting, Maybank and so on. Okay, so saya nak tunjuk sikit video kat sini. Kita tengok the best brand in the world waktu sekarang ni. Kejap Alright. Alright. Okay. So kenapa saya share video tersebut? Sebab kalau kita lihat dekat situ kan bapa-bapa dan ibu-ibu, the top brand in the world today is Apple. Kenapa? Why Apple? Adakah sebab Apple that's become the top brand in the world? Bukan. Sebab Apple they have a lot of IP. Okay, Samsung walaupun tengok kita lihat dekat Malaysia pun ramai yang pakai handphone Samsung berbanding Apple, iPhone and so on. Tapi iPhone still get the number one because they have their own IP. Sebab contoh dia kan, bila dia ada banyak IP, dia have banyak pattern and so on, Samsung tak boleh meniru. Okay. Mungkin itu agak sukar kita nak faham Okay. Bapa pernah lihat tak ataupun ibu-ibu pernah lihat tak kereta Wellfire dan juga Toyota Alphard? Pernah lihat tak?
Tak dengar Pak? Pernah lihat Setiap kan? hari. Setiap Iya, hari, setiap betul. hari Indonesia banyak. Okey. Bapak tengok dia punya pintu tepi dia. Dia punya pintu kiri dan kanan Sliding dia. door. Sliding door. Sliding Okey. door. Sliding door, kereta Toyota, tak kira lah Alphard, Wellfire and so on, dia punya sliding door berada di bawah cermin. Betul tak betul? Iya. Bapak faham tak maksud saya? Faham tak faham? Di bawah. Kalau tak faham saya tunjuk. Iya, oke. Okey. Saya tunjuk kejap saya tunjuk. Sekejap saya keep dulu. Okey, saya tukar dekat sini. Alphard sliding door. Alright. So kalau kita tengok Alphard punya sliding door, sebentar. Image sikit. Okey. Kejap. Okey, kita lihat kat sini. Right. So saya buka yang ni. Saya besarkan. Tak boleh besar Okey. Sliding door dia bila kita buka, tak boleh tengok sini lah, susah pula Pak Okey, kat sini. Bila kita buka Alphard dengan Wellfire punya sliding door dekat sini, kita buka, dia punya puli. Dia puli is memang betul-betul di bawah cermin ni, betul? Iya. Okey. Berbanding dengan Kia. Okey, kita tengok Kia. Alright, saya tengok Kia okey. Naza Kia. Okey, image. Okey. Mana Naza Kia yang baru? Okey, this one. Kalau kita tengok Naza Kia yang baru, okey. Oke. Dia punya puli bukan di bawah ni. This one. Dia berada di atas body, bukan betul-betul di bawah cermin belakang. Ini disebabkan oleh Toyota telah patternkan dia punya sliding tadi, yang ini Iya. mesti berada di bawah cermin. Berbanding dengan Naza, dia berada di sini. Dulu, Naza yang dulu, yang ni, okey, dia ada sliding door di sini. Tapi this Naza telah disaman oleh Toyota. So that's why this particular Naza is not famous basically. Alright? So it's not famous basically. So because of that. So sama juga dengan case what we call dengan case Apple tadi. Alright? So Apple, they have too many technology has been patented by iPhone. So once Samsung nak buat that particular technology and so on, Samsung terpaksa membayar pampasan kepada iPhone untuk menggunakan IP diorang. So that's why, as you can see, kalau kita ada statistik dekat dunia ni, Samsung adalah pengeluar handphone yang terbanyak. Tetapi iPhone the best brand and so on because of that. So that's why I'm just bagi tahu dekat sini bahawa benda-benda ni penting. So that's why kita kena protect apa saja yang kita buat. Ya, insya-Allah. Alright. So this the search pattern. Okay, yang tadi tu. Alright. So this one kita dah jumpa tadi. And then this the SEA ataupun ASEAN punya marketplace by country in 2021. Okay. So kita boleh lihat dekat sini. Okay. Banyak-banyak benda. Saya baru saja download benda ni semalam ke kemarin. Okay, kita boleh tengoklah dekat mana. Okay. Kalau kita lihat dekat sini, memang banyak daripada Indonesia. So banyak digital teknologi memang popular di Indonesia and so on. Alright. So untuk digital teknologi, saya rasa sekiranya kalau saya ada digital teknologi, so saya akan buat filingkan saya punya IP ke Indonesia sebab banyak opportunity saya dekat sana and so on. Alright. So this is the what we call international IP index. Okay. Kalau kita lihat dekat sini, Malaysia ada di situ. Alright. Kita berada pada tangga 1, 2, 3, 4, 5, 6, nombor 7. Okay, di atas Russian kalau kita lihat dekat sini. China pun baru nak melangkah sebab sebelum ni China there is no policy about intellectual properties. Since 2015 I think they are trying to start the intellectual properties and so on. So that's why sekarang ni contohnya Apple, Samsung dah masuk production di China sebab mereka dah ada IP protection. Kalau tak sebelum ni iPhone
Apple, Samsung tak masuk China sebab tak ada IP protection and so on. So that's why China dah grow up and so on. So in terms of intellectual properties, there has several type lah. They have a copyright, and then there are the patented, there are the trademarks ataupun registered trademark and so on. So these two things, okay, untuk trademark ni kita kena faham. Okay, kenapa we use TM or why we use R. Okay, so katakanlah bapa ada satu logo, sebagai contoh ya, Dr. Fauzan. Okay, tulislah, buat cantik-cantik, buat logo Dr. Fauzan. And then this Dr. Fauzan punya logo, bapa nak buat trademark, sebagai contoh. Okay, dan bapa baru ada niat untuk buat trademark. So once bapa ada niat untuk buat trademarks, bapa boleh menggunakan perkataan TM dekat trademark, dekat logo bapa tadi. Okay, before granted. So orang dah tahu, oh, logo Dr. Fauzan jangan tiru sebab dia nak buat trademark. Tapi once bapa dah granted by trademarks, then bapa boleh guna R circle. Itu beza dia lah, TM dan juga R. TM for trademark, we are willing to apply the trademark. We are trying to apply the trademark, so we go use the TM. Once we get the award granted by trademark, then we go for R circle, right? And then kita ada the industrial design and so on. And then kita ada geographical indication. And last but not least, kita ada IC circuit and so on. Okay, this is what we call our experience. Okay, how we commercialize our IP from our company and so on. Okay, we are start from the R&D, and then we are going to the innovation. Okay, novelty is we can develop 100%, but the inventiveness, how much percent, berapa banyak persen, itu isu dia. Macam saya cakap tadi, kita nak buat kerusi baru dengan ada 5 kaki, that is a novelty. But is it inventiveness? There is the innovation and so on. So benda tu yang kita kena fikir, right? And then kita plus dengan business. So that's why we are going to spin off company and so on, money, time, energy and so on, and plus with the spin off, and finally we have from campus to commercialization. We have good industrial relationship. We know the segmentation. Okay, so bila kita buat kita nak protect kita punya IP and so on, first come kita kena tahu what is our segmentation market. Okay, sebagai contoh, kita nak buat sebatang pen. Sebagai contoh, this only a pen. So this pen is for who? Okay, kepada siapa pen yang kita nak jual? Is it kepada budak sekolah, kepada mahasiswa, kepada pensyarah, kepada lawyer, kepada ahli politik and so on. So that is the segmentation market. Walaupun this is still pen, but we have our own segmentation market. So benda-benda tu penting. Untuk buat patent is one challenging. To sell our patent is the another challenging. So they have two challenging. Alright. So bear in our mind, the first challenging is how to make the documentation of patented. Then the second one, how to sell, how to use our patent and so on. If we can make the relationship, we can clear about the segmentation of market, we also clear about the supply chain. Okay, supply chain pun kita kena fikir. We need to thinking about supply chain. Just let's say we have a very high skill for patented. If tak ada benda ni, our product cannot be developed. So the supply chain, macam mana dengan supply chain? Adakah bila kita nak buat kita punya produk, the supply chain can supply our resource and so on. So benda-benda tu penting. So once we want to develop our patent, and then we want to use our patent to sell, to buy and so on, these three elements is very important: relationship, segmentation, and also the supply chain. So once these three is a good, then we are thinking about the dollar sign and so on. Okay. So this is our product basically. We have 6 copyright, we have 1 patent,
then we have 1 trademark. And also we want to filing the industrial design and so on. So inilah yang kita lihat. Okay, so once everything is complete, then baru kita buat training, kita bagi TOT, everything and so on. Alright, and then this is the what we call the drone docking station lah yang tadi itu. So this is the DJI M200. We bought around 200K and so on. Only the what we call the drone and so on. Alright. So now saya akan pergi kepada sebelum dan semasa untuk mohon harta intelek di Malaysia. Tapi sebelum tu, if any question, siapa-siapa nak tanya, mungkin boleh tanya dulu, Pak. Ya, teman-teman silakan. Jika ada bertanya, memperdalam apa yang sudah disampaikan Dr. Prof. Azli. Mungkin boleh tanya dulu. Oke, tidak ada. Silakan Bapak-bapak, itu ada presensi di kolom chat. Itu akan kami gunakan untuk mencetak e-sertifikat yang akan dikirimkan ke email masing-masing. Silakan sambil menunggu ini bertanya mungkin memperdalam, silakan, atau men-share. Mohon tanya kalau ada apa-apa soalan yang tak faham. Baik. Prof. Azli, Ya. Ini yang sedang nanti bisakah nanti ya bisa dicontohkan patent dokumen Malaysia patent dokumen style. Oke. Oke, nanti ya setelah mungkin ya, mungkin seperti apa patent dokumen, atau mungkin bisa kita download di mana itu, apa aturan atau dasarnya. Di dalam My IPO memang dia ada bagi sedikit lah in term of dia punya dokumen-dokumen. Tapi dekat sini nanti saya akan bagi tahu apa yang penting selepas ni. Lepas ni saya akan bagi tahu. Mungkin saya boleh teruskan kod ya, Pak An? Ya, silakan. Alright. So macam saya cakap tadi, last Monday yang baru ni, alright, patent agent contact kami untuk kita filing the conductive ink, alright. So this is the what we call the document, okay. So previously, okay, kita filekan kita punya title of the patent is a red color, high thermally conductive graphene based sintered formulation and preparation of producing thermal conductive paste and the production method. Okay, so this is the what we call the our suggest to patent agent and so on. However, when the patent agent go through all of this documentation and so on, they are proposed to us to totally change the title. The totally change is they are changed to method of producing thermal conductive paste and the production method thereof. That's why. Itu kegunaan patent agent di Malaysia. Daripada tadi kami cadangkan is a very specific. Okay. However, patent agent telah menjadikan the specific into too general. So maksud dia nanti sesiapa yang cuba untuk meniru patent ni, mereka tak boleh tahu apa sebenarnya yang kita nak buat untuk patent ni. So that is the what we call the importance of the patent agent in Malaysia. So that's why My IPO mewajibkan semua patent yang untuk dicadangkan kepada My IPO, IP Malaysia ni perlu melalui patent agent and so on. Okay, so saya tak boleh tunjuk banyak tentang benda ni sebab this is very confidential lagi. Once dia dah, nanti kita akan tunjuklah. Okay, so dalam permohonan IP di Malaysia, basically they have 12 item, very important. The first one is the title. Alright. So kalau katakan bapa-bapa, ibu-ibu dekat UMM nak apply patent, alright, should have basically this item. The first one is the title. Okay. The second one is the field of the invention.
Mungkin field is a nanotechnology, nano Malaysia, renewable energy, and so on. This is very short. However, patent agent will describe more. Okay, and then should have the background of invention. All right, and then we have the summary of invention, then brief description of the drawing. Sepatutnya kalau kita buat patent, at least mesti ada drawing. Detailed description of the invention, the advantage of the invention, working example, SOP, standard of procedure, result analysis. The very important is a claim. Itu yang paling penting, claim. Apa claim yang kita nak? Sebab patent agent tak tahu apa yang kita nak claim. So kita kena bagi tahu apa yang kita nak claim, then patent agent akan draftkan in term of lawmaker punya language untuk claimkan kita. And last but least is abstract. Okay. So sekiranya saya rasa mungkin dekat Indonesia pun dia lebih kurang sama macam ni, tapi mungkin dia punya tajuk tu berlainan. Mungkin kita boleh abstract daripada bapa-bapa dengan ibu-ibu punya pattern dekat sana, boleh lihat dekat sini, boleh tengok balik. Tapi according to my perspective and also my experience, so this is the 12 important parameter ataupun kriteria yang perlu berada dalam pattern Indonesia. Alright, so basically, okay, untuk yang ke-12 ni selalunya, alright, before we are trying to filing the patent to our commercialized center, and then before to the what we call patent agent, we are trying to what we call present everything to our commercialized center and also our patent agent. So what we do is, the first one, okay, kita akan ceritakan tentang what is about the conductive ink. Okay, kita nak fahamkan the patent agent. We want to make our panel understand what is the conductive ink, because patent agent is not the technical person. There is a law person. So mereka tak tahu apa yang kita nak buat. So that's why kalau bapa-bapa, ibu-ibu nak buat patent di Malaysia, so saya cadangkan bapa sediakan slide, mungkin lebih kurang dalam 8 ke 10 slide to present to them, supaya mereka tahu apa yang bapa-bapa dan ibu-ibu nak buat. Alright? So the first of all, okay, I try to convince them, I try to make them understand what is conductive ink. Okay. Macam tadi Bapak Fauzan tanya kan, kenapa guna perkataan ink. So that's why I'm trying to make them also understand what is the conductive ink. What is the purpose of conductive ink? What is the formula of conductive ink and so on? What is the size of particle of the conductive ink and so on? So macam tu. Dalam masa yang sama, why this conductive ink is very important to protect? Because of the market trend. Okay. So saya tunjuk juga in terms of market value and trend. So this particular data, okay, membantu patent agent ni untuk draft the patent draft, supaya mereka tahu, wah, dekat mana sebenarnya, is it this technology can be patented for 50 years ago, more or not. Kadang-kadang kita nak patent benda yang dah ada. So now is a growing up. So patent agent pun sukalah, maksudnya bila mereka tahu in term of benda ni, so mereka akan buat, then mereka akan filing secepat yang mungkin. And then kita, macam saya juga melihat in term of the publication, in term of R&D. I'm say that, okay, it's an increment since 2009 up to 2018. Increment 460% of publication. So they know this is the new thing, because many of the researchers around the world, okay, they are focused on this new technology. All right. And then I'm also trying to get them understand regarding what is the printed electronic, because in our conductive ink basically is a very useful and
will be used in printed electronic. So what is the printed electronic? Okay, because they doesn't know what is the printed electronic. So I need to make them understand. So from PCB, regarding the conductive ink, so from PCB, we can replace the PCB into the flexible and stretchable substrate with conductive ink circuit. So as you can see here from the left-hand side is a conventional PCB. So if we use the conductive ink, so we can replace into flexible and also the stretchable substrate and so on. So what is the benefit between the printed versus the conventional? So saya cerita juga benda ni. Okay, so supaya the pattern agent and also panel memahami apa sebenarnya yang saya nak buat. What is my idea? What is about my product? What is the advantage of my product? And what is the disadvantage of my product? So selalunya bila ada advantage, it should be have disadvantage. So kita kena declare everything. Jangan kita cerita pasal just advantage. There is no disadvantage. No, right? And then what is the factor effect? Okay, all about this one. I'm present to my pattern agent. Okay, what is the affecting parameter? Okay, supaya mereka faham, supaya pattern agent can understand easily. Okay, how they can draft the pattern document and so on. And last but not least, I'm also trying to give them the focus area. Okay, so since 2008, okay, until 2020, until 2090. Okay, so I give them. So this researcher basically focus on this. This researcher focus on this. What and so on. And my product, my idea is focus area where? Where is the focus area? Right. So this is also, all right. So this is the focus area in terms of table and also in terms of the what we call the range. Okay, macam saya cakap tadi, okay, macam saya awal-awal cakap tadi, our conductive ink is up to -8. -8. Okay, so where is the -8 basically? All right, basically is go for the insulator. So once it go for the insulator, it means that the resistivity is a very, very low. The conductivity is very high and so on. Okay, so this is the result. Okay, to make them understand more about the what we call the product and so on. Okay, so this is the product of the sheet resistivity. Okay, kilo ohm, everything and so on, and go for the hardness, for shear strength and so on. Okay, the microstructure. Okay, to them understand what is the difference, the GNP, graphene nanoparticle. What is the difference between MWCNT, multi-wall carbon nanotube, and how we hybrid these two, GNP and also the MWCNT and so on. Okay, and then we are trying to present the schematic. Okay, what basically what is the bulk? Okay, like this die attached material. Okay, the what we call the application. Okay, so from the die attached material with our conductive ink, how about the circuit? Everything. Okay, and then about our what we call our pattern. Is it zigzag? Is it curvature? Is it spiral and so on? Everything. The finite element, all right, everything and so on. Okay, and everything. All right. So ada soalan. So itulah cara di mana saya dengan tim buat untuk kita presentkan everything kepada panel dan juga kepada pattern agent supaya mereka faham apa benda yang kita nak buat. I'm not sure about UMM, macam mana dia punya proses and also the what we call the procedure. But this is my last slide before I go for conclusion. So saya prefer mungkin ada soalan yang boleh kita discuss lah untuk 30 minit ni kan, 30 minutes ni. Ya.
Silakan Bapak Ibu. Ini agak bebas mungkin di sesi terakhir ini. Q&A-nya agak bebas, agak leluasa. Mungkin tanya yang depan boleh. Atau bertanya tentang potensi kerjasama atau penelitian apa yang mungkin menarik di Malaysia. Mungkin begitu. Tadi tone management system is, I think, a simple technology, right? Yeah, not high technology. Yeah, there is not a very high tech technology. There is a simple technology. Yeah. Simple technology. Yeah. But it's useful. It's useful. Very useful. Okay. Very useful. Ya, Pak Azli, Prof. Azli, you have maybe I know you have some patents. So in your patents, because that is granted, so we can see, or you may share the document. Can you share the document? Yeah, inshallah. Okay. I Because it's granted, it's also sudah publish ya, sudah dipublish kan? Ya, sepatutnya sudah dipublish dalam IPO lah. Ya, nanti saya akan tanya dekat kita punya UCC sebab once we are filing a patent under university, the ownership is university, it's not us. Okay? Oh iya. Kami nggak begitu. Kami juga begitu. So selalunya universiti untuk 3 tahun pertama ni sebab patent di Malaysia it's cover 15 years. Okay, so up to 15 years, in year 16, okay, they are become open. Okay, so ya, selalunya di Malaysia kalau di university selalunya mereka akan simpan 3 tahun supaya dia sebagai confidential, sebab isu dia is mereka nak mereka nak generate income. Mereka nak saman siapa yang guna. Itu isu dia. Okay. That is tapi saya boleh bagi apa yang kami dah tulis lah. Yang artinya macam yang itu memang boleh, apa yang boleh dibagi lah, yang tidak boleh dibagi. Betul. But I'm trying to asking our center first. It's okay. It's okay. Yep. If we use Google patent searching. Yep. So we can search and also download the patents document, right? Yep. However, it's very easy. But Indonesia, no patent document can be downloaded free. Yeah, so betul. We have to make contact and maybe payment, and then we can. Ya, sebab selalunya di Google patent, selalunya mereka akan bagi kita patent-patent yang dah lama. Google patent selalunya. The new one ada, tapi pattern yang tak berapa nak popular lah. That's why it's a very general, then they can give us lah. Tapi kalau yang ada specification, mereka jarang untuk beri kita di Google pattern lah. So that's why I for my side, saya Google pattern tu saya akan cari the last kali. Saya suka pergi ke US dulu. Sebab US dia more open. USPTO, you mean? Yeah, USPTO and PCT. That is a very open. Tapi isu dia, tapi isu dia kita hanya boleh dapat pattern mereka sajalah. Tapi tak apalah, kita boleh benda tu boleh dapatkan idea untuk kita lah kan. It's okay lah. Anything Pak daripada UMM nak tanya apa-apa? Boleh je nak tanya apa-apa. InsyaAllah kalau ada apa-apa saya boleh jawabkan. Okay. Saya mau bertanya. Ya. Saya Pak Setia. Siapa ini? Bertanya. Silakan siapa yang bertanya ini? Pak Isro. Oh, Pak Isro. Silakan Pak Isro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. I want to ask about the description. In Malaysia, I think there are 12 things we have to write about. I want to ask about the background of the invention. Okay. Do we have to prove the prior art
form our idea in invention. Okay. In Malaysia, do we have to prove our prior art? Thank Okay. you. Okay, thank you, Pak Isrok. So the question is a very interesting. It's a prior art. Basically, prior art. We need to prove that our invention is working or not working, right? So get back to the TRL. Okay, wait. TRL. Where is the TRL? TRL. Okay, this is the TRL, Pak Isrok. Okay. Pattern, okay. Pattern, it can be started from 0 to 9. Okay, daripada 0 sehingga 9. Dia tak kisah berada di mana-mana. Cuma, if let's say, if you have your own services or you have your own product, okay, if you want to commercialize the services and product, it should be in TRL 8 and 9. But for pattern, it can be start from 0 to 9. Okay, if your idea has been from 4 to 9, you need to prove your prior art. If let's say you have the raw idea, okay, you are still to prove your prior art based on the fundamental and also the theory. Let's say you just say that, okay, my conductive ink is good in the resistivity. The sentence of good is what good is good. Okay, so the question prior art is what good is good. Is it your resistivity very high is good or very low is good? So my definition, my description in my pattern, I've said that this conductive ink is a good form, what we call for conductive application and so on. Means that your good resistivity should be in low resistivity. So you need to prove how to get the low resistivity. So in this case, you can provide the theory or fundamental using the V equal to IR, voltage equal to current multiplied by resistance and so on. So you need to prove based on fundamental and theory. If you have your idea, it's okay. You no need to prove by the prototype. You no need to prove from the small or large prototype and tak perlu pun tak apa. Tapi you kena prove based on fundamental dengan teori itu saja. Harap saya menjawab Pak Isrok punya soalan. Mikrofon Pak Isrok mikrofonnya. Thank you, Mr. Muhammad Azli Salim. Thank you very much. Sama-sama. Di Prof. Azli, I like to share my patent document. Okay, wait. Okay, Wait. This one. Okay. This buat alat pembakar bahan bakar cair dalam tabung miso untuk pembangkit listrik skala miso. Okay. Okay. In this document, we have latar belakang invensi, introduction. Introduction ya tadi di Malaysia istilahnya apa itu? Background of invention. Background of invention. Kemudian bidang teknik invensi tadi Malaysia juga ada yang dengan istilah yang berbeda. Okay. Nah, di dalam latar belakang invensi kita mention patent dokumen. Oke, sebelum tu Pak, boleh tak Bapak naikkan sedikit? Naikkan sedikit. 30 berapa tadi? Okey, stop. Dekat 20 tu ya. Okey, kalau ikutkan latar belakang invensi ni, okey. Kan Bapak nampak tu baris yang ketiga yang sangat kecil, diameter 3.5 atau kurang ni. Ya, selalunya dekat Malaysia dia tak suka kita state 3.5 mm. Oh ya, okay. Maksudnya dia suka bagi range.
Oh ya, oke. Ya, Kurang tu bagaimana kurangnya? Dia suka macam tu. Selalunya patent agent akan check macam tu lah. Okey Pak, minta maaf sebab saya. Oke, iya. Ya, Pak Isok suka memberi saran begitu. Mesti patent mesti rings. Nah, terus tapi di teknologi ini kita memang limitation of the minimal. This one is limitation of the minimal. Betul. Okay, so nah itu. Ya. Oke. Saya kira ini yang saya tunjukkan. Jadi artinya kita perlu mention about the patent document, previous patent document. Betul. And to prove it that we are different from this patent. Okay. And also what is the invention step of us compared to the patent document. Yes. The patent document. Yeah. The first one is novelty, the second one is the invention step, right? Betul. Sebab di Malaysia kalau kita lihat bila kita apply patent, dia ada dua benda tu yang kita kena fulfill. The first one is a similarity with the existing patent. Kita kena bagi tahu what is the similarity. And then the second one, what is the difference between the current patent yang ada di pasaran. So kedua-dua ni kita perlu pastikan mesti ada. Kalau tak ada, my IPO takkan filekan kita, takkan grantedkan kita punya patent. Itu isu dia. Oke, kan saya stop there. Oke. Mungkin bapak-bapak yang lain silakan bapak ibu yang lain. Semua faham ni, bagus ni. Kalau di kelas saya selalunya saya ajar control system, mechanical vibration dan juga structure dynamic. Selalunya kelas saya memang diam macam ni sebab semua faham kan. The document that you mentioned not only patent document, we also mention the research of the journal. Okay. Something this one we mention also the journal. This one I mentioned about the journal. Yes. And so usually the pemeriksa paten, paten reviewer, patent agent. Pemeriksa paten agent patent, right? Patent examiner. Paten. Okay. Dia akan mention ini juga apa paten kamu bedanya dengan yang sudah ada ini. Apa invensimu perbedaannya dengan jurnal ilmiah ini. Dia selalu bertanya begitu. Betul. Oke. Selalunya di Malaysia kalau katakan dia selepas patent agent hantar dekat my IPO, pertama sekali dia ada patent examiner. Lepas tu dia ada patent validator. Patent validator tu maksudnya examiner dah lepas lah. So patent validator ni dia akan check everything. So tapi di Malaysia kalau katakan kita buat patent, everything answered by patent agent. Oh, by patent agent ya. Yeah. Patent agent means person or organization. Apa dia? Tak faham? Patent agent mean apa? Consultant or dia patent agent is consultant. Dia bukan staff patent. Oh, bukan staff patent. Dia sebenarnya lawyer. Oke. Dia lawyer. Memang di Malaysia kalau kita lihat dia punya ayat tu memang dia akan tulis and or without memang macam perjanjian bank macam tu. Macam itulah. Oke. Kalau ini Pak Isro ini konsultan paten. Pak Isro ini yang bertanya tadi barusan itu adalah paten consultant. Oh, hebatnya. Maybe intellectual property agent. Intellectual property agent saja ya. Consultant. Dekat UTM pun patent consultant ya. Dekat UTM pun ada tapi mereka kena pergi kursus everything lah baru boleh jadi patent agent lah. Bersama lah lebih kurang. Baik teman-teman, Pak Azli, mungkin kita sudah duhur di sini. Oh iya ke?
Saya belum lagi. Oh, belum lagi. Oke. Belum lagi. Lagi Baik. ada lebih kurang dalam 40 minit lagi sebelum zuhur. Masih mundur. Baik. Pak Prof. Azli, Pak Iso, dan teman-teman yang lain, saya close dulu sharing saya ini. Azan sudah berkumandang di sini dan mungkin teman-teman lain juga sudah azan Indonesia. Mungkin kita akan akhiri acara kita pada hari ini. Mohon mungkin perlu kita capture dulu ya fotonya ya. Mungkin mohon teman-teman open kamera dulu sejenak. Open kamera agar foto dan dengan bergaya masing-masing yang bagus-bagus, yang indah supaya kalau di capture ganti menjadi bagus dalam laporan. Dengan senyum terbaiknya mungkin dengan ekspresi gitu. Kemudian mudah-mudahan Prof. Azli ke depan kita ada collaboration ya, dalam research, dalam baik fakulti ataupun personal maybe Prof. Azli team and our team. Tak ada masalah Pak Fauzan, just Pak Fauzan WhatsApp saya insyaAllah. Oke. Lebih mudah kita ber-WhatsApp kan. Oke. Kemudian mungkin juga karena Pak Isro dan teman-teman ada dari IP Office of UMN ini ya. Maybe we can collaborate between IP Office maybe. Saya rasa dekat UMM ada seorang staff kami dulu, namanya Dr. Munir. Dr. Munir. Pak Iso kenal? Kenal The Munir? name, Kejap ya, saya tengok nama penuh dia apa. okay. Munir, kejap Abdullah. Silakan teman-teman yang sudah ready untuk sudah ready. Dr. Munir Lubis. Silakan teman-teman untuk open kamera. Kita silakan di capture sambil kita berdialog. Baik, silakan. Oke. Sudah kita. Oke. Thank you very much, Prof. Azli Salim, jazakumullah khairan katsira, teman-teman, Bapak Ibu dari dari Asosiasi Fakulti Teknik Mesin Perguruan Tinggi Muhammadiyah. Terima kasih atas kolaborasinya, atas kehadirannya. Mudah-mudahan kita penuh keberkahan acara ini sehingga ke depan akan membangun kita bersama, membuat kita bersama lebih baik. Para adik-adik mahasiswa juga demikian. Supaya seperti itu, potensi sangat sederhana tadi, gagasan bukan high-tech, sehingga kita bisa menangkap dari sekitar kita ide-ide apa yang mungkin berguna buat tugas-tugas kalian pada capstone design. Insya Allah. Saya kira demikian, kami langsung akhiri mewakili para pengurus prodi, fakultas dan seterusnya. Kami ucapkan terima kasih dan sekali lagi pada semuanya, dan semoga sukses semua, semoga sehat semua, semoga keberkahan Allah limpahkan kepada kita semua. Kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Thank kasih. you, Mr. Salim. Terima kasih. Thank you very much. Thank you semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum. Subhanaka wa bihamdika. La ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.